state agency like NCRT, MGNCRE, SCERT, JBNSTS, and also non-governmental organization. He has been serving as the member of the editorial board for peer-reviewed journal and also serving as reviewer for British Medical Journal Open, BM Open, World Journal of Psychiatry, Beishideng Publishing Group Incorporation USA, Halion, and book reviewers for Routledge India, Tyler, and AMP Francis Group. So today's topic of Dr. Mrinal Mukherjee will be research perspectives in NEP 2020. Sir, please come on the dais and present your topic. Before starting to the presentation, we will do the felicitation of Dr. Mrinal Mukherjee. One of our student and research scholar will felicitate Dr. Mrinal Mukherjee, sir. Please have a round of applause. Good afternoon. সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো সেই তো তোমার ভালো অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো So this is I'm humbled and fortunate enough to be here with you, and I must thank to the head of the department and all the faculty members and the organizers of this research methodology faculty development program. And in this afternoon session, my sister and my guardian, Reshma, is sitting in front. When Reshma called me that, Mrinalda, you have to speak in our FDP. I was like, okay, fine. And before giving me any scope and opportunity, she directed me that you have to speak in perspective of any people. So I tried to humbly convince her that Reshma, I have a little bit of exposure in publishing, Elsevier, Tilton Francis, Springer, and Emerald, and so on. So I know how my papers are being rejected for multiple times, and finally I got the birth. So how not to be rejected finally, that is my kind of artistry that I have learned. So let me speak on that, how your article is being evaluated and assessed by that of the evaluator in the most high valued journal. I'll be happy to speak on it. And Reshma told that, sir, someone else has shown interested to speak on that, on the criteria of composing the article for the publication at the international arena, and no one is ready to speak on this. So I offer you this. And I readily accepted, okay, no issue. I'll be happy to speak on anything, because I am not a person who have any expertise in any field. Rather, I am a jack of all trades and master of none. And that's my easiness to go on any stream you like to attract me. আমি কি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলবো মাঝে মধ্যে সাউন্ড ওকে সো I'll adapt and accommodate to this problem, no issue. So finally কাল রাতে আমি রেশমাকে ফোন করেছিলাম সন্ধ্যেবেলা। রেশমা খুব বুদ্ধিমতী, কালকে রেশমা ফোনটা বোধহয় ধরতে পারেনি, ফোনটা করে এটা বোঝার জন্যই ফোনটা করেছিলাম যে রেশমা, what do you want me to speak? Because such kind of title which you have already designed in your program, that perspective of research NEP 2020, what do you want from me? That is, I may go on adapting an approach of how to analyze a policy research. And I can analyze NEP 2020 from that perspective. That's a policy research. On the contrary, I can analyze it that how far it has propagated, it has advocated, it has raised the issues which are talking about the research.
That is what kind of research intention and research aspiration of the nation has been embedded into the policy. That can be spoken. And another third dimension is that what are the major researchable area that you have understood as a student of the as a researcher and scholar of the broader humanities and social science, that what are the new emerging area that is being reflected by this NEP 2020. So I was confused with such contradictory paradigms that was my explanation to the topic given to me. Though I don't belong to English language and literature, but when making certain kind of title, I am a little bit tricky. Maybe God has helped me in that way. So I always make title in a certain fashion that can carry a specific message. So last evening I started to prepare my slide. When I didn't get response from Reshma, I thought that Reshma is very tricky and Reshma is not encroaching my space and allowing me so that I can go on beyond the restriction. So I choose the title, A Critical Perspective of Research, and I add a new term, innovations, because research is leading to an innovation. Decoding NEP 2020, because NEP must be there, because they expected me to speak on NEP. So decoding is a terminology that is being used in the genetics, in the kind of the detective agencies, and also decoding is a kind of the coding analysis also in our qualitative research of the humanities. Now this is my style of speaking and my style of delivery, so I choose this topic. So this is the NEP policy, you know about this. Now there is three specific terminology: policy, strategy and plan. If you see that there is a very coherent, structured, established, viable and sequential relationship in between these three components. Policy, what is the policy? Policy must be coherent in compliance with that of the Constitution. It shows the government's or the authorities' commitment towards the nations. It sets main goals and priorities. It's a broader statements in black and white. And it can be sector-wise or it can be specific subsector issues. Now when you have a kind of intention and if you want to implement this kind of intention or the aspiration, you need to have a kind of specific steps to adapt. That is a strategy. And that should be thoughtfully designed, because strategy, you have to calculate the availability of the time, availability of the resources and need assessment. All these things are part of the strategies. It states the directions for achieving goals and priorities set by the policy. So that means you have to have kind of strategies that is in compliance with that of the stated policies that has been expressed in terms of intention in the policies. And it clarifies the role and responsibility of the each specific different stakeholders. That's no one can play in the football team as he is like. Who is a striker, he has a specific duty to make a goal, and who is a defender, he has to defend the goal box, isn't it? So every player has a specific role to play, and that should be played by specific each and every component and the stakeholders. And finally, if you want to really implement the policy, at the final stage, there is a layout of the roadmap and specific sets of specific targets and outputs, and it is time-bound program. And finally, you have to identify the resource required and how you will manage the resources. That is also important. Now, finally, if you see the red color component, so finally, what is the policy? It built on the evidence, politically feasible. Politically feasible means, that means it should not be an agenda of a single political party. There should be a kind of interaction and understanding and acceptance, that is kind of legitimization on the different political forces. Politics mane shudhumatro political party gulo noy. Politics mane hocche there are different kind of groups who are political pressure groups. So we need to make a overall consensus and financially realistic. Apnara janen je when Atal Bihari Vajpayee was a prime minister, the RT Act was framed, but the budget was not permissible. So later on, when Dr. Manmohan Singh was prime minister, it has been accepted finally. So it should be financially realistic, that is pragmatic, and finally agreed
to be by the government and the relevant stakeholders. Though in case of the NEP 2020, it has been passed in cabinet, but it has not debated in the parliament. But it has been consulted for 1,000 times in a multiple stakeholder, in a multiple layer, because it has been initiated in the 2014 साल 2014 it has been initiated, 2013. Then lot of committees has been formed, chairman has been changed. The first draft came in 2016, then the revised draft came in 2019, and finally the final policy draft came in 2020. So it was a consultation process. But policy is not a bill, policy is not an act. If it is an act, you have to pass it in the parliament. Policy is an advocacy. That means if the government is willing to implement it, it can adapt to implement it. And if really NEP 2020 has to be implemented in the Indian context, there are a lot of obstacles and hindrance and kind of legal framework that is not allowing NEP 2020 fully implemented. So we need lot of reframing the certain kind of act and laws, and that has been started. New laws and new acts already been operationalized in the system. I just want to remind you, after this policy, can you name any other policy document related to NEP 2020, any subsequent policy document? কেউ বলতে পারবেন আর কি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা কোনো এজেন্সি পাবলিশ করেছে? এনি ডকুমেন্টস ইন কমপ্লায়েন্স উইথ NEP 2020? কেউ বলবেন? বলুন। On which draft 2020 কিসের উপর কথা বলেছে? On which topic? ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক কোনটার কথা বলছে? ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক একটাই বেরিয়েছে না, সেটা কিসের উপর? ফাইন। So after NEP 2020, in 2021 there was a first draft published by the NCT, that is called NPST, National Professional Standard of Teacher. Then in 2023 there were a lot of draft. The first draft were curricular framework on early childhood care education, then another draft on the curricular framework on the school education, then another draft on curricular framework on the undergraduate program, then another framework on curricular framework on the postgraduate program, then there is a draft on the qualification of the framework, then another draft on the national credit framework structure from class foundation course after H3 to PhD level. And there is a planning of digital locker at the national level, and for each and every academic year there will be a credit point, and that has a specific calculations. And apart from that, NPST has been republished very recently in 2024, the revised. And there are a national qualification framework for technical education has been published in 2017, and amendment has been further published. So already there are a lot of policy instruments which are as a machinery to further re-strengthen and making an access and process to implement this policy draft. But we need to be acquainted and exposed with that of this policy. Now in a case of any policy, it begins with a dream. আসলে যা কিছু সৃষ্টি সব সৃষ্টি স্বপ্ন থেকে শুরু হয় আর কি। This dream may be national collectively. The dream may come to certain kinds of academician. The academician may convey this dream to the political leader who are running the government or those who are at the helm of the governance. Minister that has been led by that of the ministry or the IS officers. Now they collect the academicians who have expertise in the field, and finally NEP 2020, when that policy published, Kasturi Ranganji was the chairman. He was a director of the ISRO. And if you go through the prelude of the 2019 draft, 500 পাতা draft ছিল সেটা। 2020 যে পলিসিটা দেখছেন সেটা খুব সরু, কিন্তু 2019 যে draft পাবলিশ হয়েছিল তারা 500 পাতার বেশি। তার প্রিলিউডটা যদি পড়েন সেটা কস্তুরী রঙ্গনজি নিজে হাতে লিখেছেন, আপনার পড়ে মনে হবে কবিতা লিখেছে। মানে দ্যাট ইজ দি লেভেল অফ দি ফ্লেভার and the kind of language and the kind of aspiration they reflected.
আমি তাকে সমর্থন করি কি সবটাকে ঠিক বলি কি ভুল সেটা পরের কথা, বাট কাইন্ড অফ এনার্জি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল এনগেজমেন্ট দে হ্যাভ টেকেন টু প্রিপেয়ার দিস পলিসি ড্রাফট. So it begins with a dream, an aspiration. But to realize, make any aspiration, you need a kind of analysis. Now analysis depend upon the data, evidences. So before analysis we need feedback and etc. and data. So data help us to make analyze, then we try to make a rigorous consultative process by engaging multi-stakeholders. We prepare a planning for the policy, then we try to operationalize it. After this planning, we make a black and white draft, then we go for a pilot study, that is operationalization. For operationalization, we need a resourcing, that is if you want to make a policy to implement, you need to arrange money, time, manpower, human resource, infrastructure, then we try to implement it and we try to follow that how it is being implemented, is it right or wrong. That is, we have implemented 4-year bachelor's course in our Calcutta University or any other university. Now, how far this 4-year course is actually structured, whether they are meaningful to the learner or not, how the university is handling. মাঝে মধ্যেই দেখেন না ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে নানা রকম বিতর্ক হচ্ছে, তো প্রথম কয়েকটা বছর তো সেটা হয়, মানে টু মেক সামথিং হ্যাপেন ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু সার্টেন, হয় না, ছোট বাচ্চাকে মানুষ করার তো প্রথম একটা কষ্ট থাকে, ইউ হ্যাভ এ পেন ইন জেস্টেশন, ইন প্রেগনেন্সি, you have a pain in giving birth, and you have a pain in initial nurturing the child. So that is a process. Finally, we go on assessing, evaluating, reevaluating and changing the policy. It may be so, we can completely discard the policy if the policy intention is bad or not relevant. But there is a large study in very rare of the country that why we failed in implementing the policy. Amra policy proyog korte keno fail kori, because policy failure is not a fashion. Policy failure is a reality. Now we have to have decode the cause and effect and the causality and the social factors and the political factors and the cultural factors why a policy fell. সেইটা নিয়ে খুব একটা গবেষণা আমাদের দেশে হয় না, কিন্তু সেটা না করতে পারলে যেটা হবে, we have misinvested the human energy, the time and all kinds of resources. এটা হতে থাকে. So in general, if you go any policy study is very complicated, very critical. Reshma ekhane boshe ache. We have recently published 2 volumes of book named World of Learning, that has been guided. Marmor Mukhopadhyay, Professor Marmor Mukhopadhyay is a ex-director of the NIPA, but it is not his acquired status. He is larger than that. He is a legend, and he is a policy consultant for even lot of European countries like UK, Italy, France, Malaysia, lot of European countries a policy council. And we have a team of nearly 20-25 Indians and abroad, and we collectively work together. I have 2 articles. In one article, Reshma is my co-author, and I am proud for that. We work on UAE. Apart from that, I go on editing lot of articles, and we published 52 countries policy analysis. Now we are in the second phase. We are trying to analyze the transcontinental trend, and after that we will go for again cross-boundary analysis, and the consultation is going on. So policy research and policy analysis is a very complicated one, and new kinds of dimensions are emerging. But if you really see in case of any policy, it begins with that of the dream. The dream is zero. It's not in material sense, but it is there. It is spiritual, it is hypothetical, it is imaginary. The first is, before the start of a policy cycle, a strategic intent, often called a vision, is formed. So vision means it is in your mind, it is not in reality. You have to have actualized and materialize it. Are you getting me? আমি ইংরেজিতে কি বেশি বলছি না, আমি বাংলা বেশি বলবো. What should I do? There are some participants also, huh? It's okay. My language, because as I don't know very good English, I am not quite smart enough, so my vocabulary is limited, and you will get my words because I speak in a limited volume of words, and that will be easy for you to go through. No issue. So step 1 is analysis, that has been discussed there. Analysis of the current situation and the agreement on the policy direction. Step 2 is the planning based on the policy directions and the priorities identified and implementation strategies. Then 3 is implementation, then evaluation, then policy reform. That is a cyclical process. Now, if you really want to analyze it,
you have lot of options, multiple options. How you can approach it? একটু আগে সুদেশনা বলছিল, she is senior in academics, though not in age, but she is a very good friend of mine. She was speaking very precisely, very nicely, and very authentically. So you have an idea of that how to approach a research. Even in policy, you have lot of approach. You can go for studying the tertiary education, secondary education, basic education. You can go for formal, informal, non-formal. You can go for studying the management, quality, access, accessibility, equity issues. You can go for gender perspective, teacher perspective, a lot of issues. Even if you go gender perspective, in generally, before 20 years, we were only considering the male, female, etc. Now it is your duty to consider the transgender even within the span of the educational sector. So a lot of newer dimensions is coming, but you have certain kind of approach to make it multiple cross-section to oozes out the heart of the policy, how it is being embedded in the policy. Now, our target is ultimately economic development and definitely spiritual development, human development, but you bypassing the economic development, you can reach nowhere. Now, how to make an economic development? As you see in this particular diagram, there are two components. One is capital investment and another is technological investment. And niche jeta lekha ache ota labor na hoy hawa uchit chilo human resource. And finally, we are reaching to the economic development. And human resource is a major resource that we have to build up and nurture. At the same time, we have to provide the economic component. And why we need a policy when we talk about the development and innovation? So research and innovation are key driving which can propagate, promote, thrust, encourage, boost up, revitalize, energize the entire process of the economic regeneration towards a higher strata, towards a higher goal. Along with the economic growth, the research endeavor is to instrumental for the national security and potential future opportunity. And finally, policy instrument that can make balance considering the capital, skill, manpower, technology collectively from the foundation for nation's sustained journey towards a meaningful development. That means it should be inclusive in nature so that it's not a sectarian development. Ei muhurte bharatbharsher dike takale, there is a huge gap of the strata. We talk about the inclusivity, but society is not inclusive. Even those who are sitting here, even I am, we are fortunate enough that we are sitting here. Some child is getting but in the roadside, some people are on the village, they are marginal, some are living in the deeper island of the Sundarban, depriving from all his right or our right. So we need a policy that will be truly, effectively inclusive in nature. সবাই একেবারে সমান হয়ে যাবে এটুকু না, কিন্তু ন্যূনতম যেটুকু মানবাধিকার আছে সেইটুকুকে নিশ্চিত করবার দায়িত্ব একটা পলিসির মধ্যে আছে এবং অ্যাজ এ স্টেক হোল্ডার আমাদেরও আছে। So research and innovation is measured with indicators like budgetary provisions, the number of scientific laboratories available, the number of research institutes both in science and technology and also in the social science and humanities, the number of research scientists working in the field, and the status of the university department doing benchmark research, and so on, so on. যেমন সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স আছে না, পাটুলির কাছে সুগত মার্জিন যে ডিরেক্টর ছিল, গৌতম ভদ্রার সময় ডিরেক্টর ছিল। সোশ্যাল সায়েন্সে কম আছে, সায়েন্সে আপনি এখানে বোস ইনস্টিটিউট, এখানে সায়েন্স ইনস্টিটিউট, এখানে পেতেই থাকবে। তার মধ্যে আবার জিওগ্রাফিতে কম, বায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল সায়েন্সে সবচেয়ে বেশি, ফিজিক্সের থেকে। এরকম একটা ডিসপ্যারিটি থাকে। নীতি আয়োগ এনইপি 2020 কে দেখার পর re-scanning and reassessing, decoding, refragmenting the NEP 2020, Niti Aayog has made this statement. কি বললো মোদ্দা কথা যারা বললো, there is an imbalance in between the ambition which we are harboring, which we are nurturing, and the availability of the formidable resource and research center, and we are also lacking to kind of providing budget and everything. That is, our infrastructure is not adequate, which we are aspiring, where we want to go. আমরা যা পেতে চাই, যেখানে পৌঁছতে চাই, আর আমাদের জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা অ্যাভেলেবল নয়, central to the argument is the imperative of the government to institute compelling incentivize for the primary stakeholder, that is academia, research professionals, industry, to actively engage, invest in the research and development. But আমরা সবসময় সরকারকে বলি, সরকারকে বলতে চাই
বাস্তব হচ্ছে এটা যে আমাদের দেশে রিসার্চে এখনো 1%-এর নিচে বাজেটারি প্রভিশন, 7% ম্যাক্সিমাম, যেখানে আমি ডেটা আমার কাছে আছে, আমি এখানে দেখাবো। কিন্তু এটাও মাথায় রাখবেন যে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চায়না বাদ দিলে আমরাই কিন্তু অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট অনেক বেশি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে ইনভেস্ট করি। এটাও নীতি আয়োগের ডেটা, ওরা ইউজিসি থেকে কিউরেট করেছে 2022 সাল অব্দি হায়ার এডুকেশনের যে সিচুয়েশন, এইরকম একটা নাম্বারে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ডিমড ইউনিভার্সিটি এগুলো রয়েছে যারা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে কাজ করবে। নাও আপনি যে এনইপি রিসার্চ পসিবিলিটিস, পোটেনশিয়াল নিয়ে রিসার্চ করতে যাবেন, তার আগে আপনাকে দেখতে হবে যে এনইপি যখন তৈরি হচ্ছে, এনইপি কোন জায়গা থেকে তৈরি, হোয়াট আর দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড সিচুয়েশন অফ দি এনইপি when it was trying to promote research and innovations. আমরা এক্ষুনি একটা প্রজেক্টে কাজ করছি, প্রজেক্ট শেষ হলো, তার সেকেন্ড ফেজ শুরু হবে। অটল টিঙ্কারিং ল্যাব বলে একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছিল নীতি আয়োগ সম্ভবত 15-16 সালে। তার একটা রিভিউ আমরা করলাম দেশের পশ্চিম প্রান্তের রাজ্যগুলোকে নিয়ে। সেটা তো প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা পড়েছে, এনসিআরটির একটা বইও আমাদের বেরোচ্ছে তার থেকে, সেটা সামনের মাসে হয়তো ডাইরেক্টর এনসিআরটি করবে। এই অটল টিঙ্কারিং ল্যাবটা কিন্তু এন্টারলি প্রোভোকড ফর দি সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন, ওটা স্কুল লেভেলে, নামটাই হচ্ছে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব। তো সেটা নীতি আয়োগের প্রজেক্ট ছিল। নীতি আয়োগ কিন্তু কনস্ট্যান্টলি এর উপর কাজ করার চেষ্টা করছে। আমি একটা বাড়তি ডেটা দিচ্ছি যেটা নীতি আয়োগের ডেটা নয়। আইএলও বলছে till 2030 we will have a 29 million human resource deficit। যা আমাদের লেবার মার্কেটের চাহিদা থাকবে ভারতে, তার থেকে আমাদের স্কিল লেবার মার্কেটে 29 মিলিয়ন ডেফিসিট থাকবে। and there is a gross expenditure of the research, গত 10 বছরের এক্সপেন্ডিচারটা ডাবল হয়েছে, বাট ইটস নট ভেরি ইন্টারেস্টিং। এখনো আমরা যেটা গ্রস এক্সপেন্ডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইউজ করি সেটা ভীষণই কম। কিন্তু সাউথ ইস্ট এশিয়াতে দেখতে পাওয়া গেছে, বা সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করা হয় রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে, তার মধ্যে 3.1% কিন্তু ইন্ডিয়া ইনভেস্ট করে, এটা ইউনেস্কো বলছে। এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যেখানে সাউথ কোরিয়া 4.2% তাদের জিডিপির রিসার্চে ইনভেস্ট করে, যেখানে আমেরিকা ইনভেস্ট করে 2.8%, ইসরায়েল ইনভেস্ট করে 4.3%, সেখানে আমরা ইনভেস্ট করি 0.7, মানে বিলো 1। তার মানে আমি এর থেকে খুব একটা ভালো কিছু আশা করা উচিত হবে না। কিন্তু আমাদের দেশে ইনভেস্টমেন্টটা এখন অব্দি মেজরলি গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে ইনভেস্ট হয়, কর্পোরেট ইনভেস্ট কম করে। Still, India has been recognized as the most innovative nation in Central and Southern Asia since 2011. এটাও কিন্তু ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন তারা বলছে যে আমরা কিন্তু একটা মেজর দেশ। কেন আমরা মেজর দেশ? যদি খেয়াল করে দেখেন যে আমরা ইসরোর রকেট ভাড়া দিই। মানে পৃথিবীতে এরকম 50-60টা 100টা দেশ আছে যারা আমাদের ইসরোর রকেট লঞ্চার সিস্টেমটাকে ভাড়া নেয় তাদের স্যাটেলাইট গুলোকে অরবিটে পাঠাচ্ছে। এটা আমাদের ব্যবসা। যখন কোভিড হয়েছে ইনিশিয়ালি আমরা বিনা পয়সায় লোককে ভ্যাকসিন দিয়েছি, কিন্তু পরবর্তী সময় ইন্ডিয়া র মেটেরিয়াল চায়না থেকে নেয়, কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা পৃথিবীতে যথেষ্ট রোবাস্ট। আমরা দুবার ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু তৃতীয়বারে আমাদের মুন মিশন সফল হয়েছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আমরা একটা অদ্ভুত গবেষণা করছি, এটা হচ্ছে সান, মানে সূর্য ওকে নিয়ে গবেষণা করছি। ফলে ইন্ডিয়ান সায়েন্স যে এগোয়নি তা না, এগিয়েছে, কিন্তু স্ক্যাটার্ড। সেই সায়েন্সের বেনিফিটটা সব লোকের কাছে সমানভাবে আমরা পৌঁছে নিয়ে যেতে পারিনি। কিন্তু একটা দেশ যদি কিছুই না হতো তাহলে এইরকম জায়গায় যেতে পারতো না। ইভেন যদি মিলিটারি টেকনোলজির কথা বলেন, তাতেও আমাদের যে অবস্থা, তাতে আমরা 5টা দেশের মধ্যে পড়ি পাওয়ারের দিক থেকে। ইকোনমিক দিক থেকে যদি আপনি বলেন, আমাদের কতগুলো ডিভিডেন্ড আছে, যেটা চায়নারও আছে। আমাদের যদি জনসংখ্যা বেশি, মার্কেট বেশি, আমরা এখন অব্দি 4th বা 5th স্ট্যাটাসে আছি ইকোনমিক্যালি। আর 5 বছরের মধ্যে ইন্ডিয়া 3rd ইকোনমিক পাওয়ার হবে, জাপান পিছিয়ে চলে আসবে। তাতে টেকনোলজির একটা ভূমিকা আছে, হিউম্যান রিসোর্স। আর আমাদের পিরামিডটা হচ্ছে, হিউম্যান পিরামিডটা হচ্ছে পপুলেশনটা পিরামিডের মতো, মানে আমাদের বার্থ রেট যেহেতু যথেষ্ট বেশি, আমাদের ওয়ার্কিং ইয়াং ফোর্স অনেক বেশি, আমরা সেই জায়গাটা করতে পারছি। সো যদি আপনি একটা রিসার্চ প্যারাডাইমকে কোথাও বুঝতে যান, এটাও 2023। আমি যখনই কোথাও বলতে চাই, আমি চেষ্টা করি আগের দিন অবধি যদি কোনো কিছু পাবলিকেশন হয় সেটা নিয়ে কথা বলার, আমি আপডেটেড থাকতে চাই। 2023 সালে এটা দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপকে, এটা একটা এনজিও, কিন্তু খুব বড় রিসার্চ এনজিও। এদের প্রজেক্ট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া, গভর্নমেন্ট সবাইকে সাইনার্জিতে কাজ করতে হবে। এবং সাইনার্জিতে কাজ করলে যেতে হবে, রিসার্চ জ্ঞানকে যেমন জেনারেট করতে হবে, ফেলোশিপ জব যেমন জেনারেট হতে হবে, তেমনি টেকনোলজি ট্রান্সফার একটা বড় কথা, সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন, সেটাকে ঠিক করতে হবে। এবং এটার জন্য একটা পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক দরকার, এবং আমার একটা রোবাস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দরকার, যেটাকে আমরা বলছি রিসার্চ অফিস, সায়েন্স অ্যান্ড পার্কস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সেট্রা।
এটা আমি খুব বেশি বলতে চাইছি না, কিন্তু কোনো একটা ডেভেলপ কান্ট্রি যদি সে পৌঁছতে চায় তার কাছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক থাকা দরকার। এই ফ্রেমওয়ার্কটা অনেক আগে তৈরি করা হয়েছিল 2015 বা সেই সময় থেকে, যে কি ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক থাকলে গভর্নমেন্ট ওন ল্যাবস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড একাডেমিয়া পরপর কম্পোনেন্টগুলোকে জুড়তে পারলে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেখানে দেখতে পাবো যে আমার টেকনোলজি রেলেভেন্ট যে অ্যাভেলেবিলিটি সেটা কি ধরনের তৈরি আছে, তাতে বেসিক রিসার্চ কি হচ্ছে, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ কি হচ্ছে, টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কি হচ্ছে, এবং আলটিমেটলি আমাকে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, যে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমি আসলে টেকনোলজিটাকে ডেলিভারি করব, প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবো, ইকোনমিক এনহ্যান্সমেন্ট করব এবং পাবলিকের কাছে আমি আমার অ্যাডভান্টেজটা পৌঁছে দেবো। এইটা চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আমার বলার দরকার নেই যে প্রত্যেকটা দেশে কর্পোরেট কত টাকা খরচ করে আর গভর্নমেন্ট কত টাকা খরচ করে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ওই একটা পাগল টাইপের লোক আমেরিকাতে এই প্রেসিডেন্ট হয়েছে, সে বলছে আমি সব রিসার্চ ফান্ডিং তুলে নেব, কিন্তু আমেরিকা করে কি, কর্পোরেট 73%, গভর্নমেন্ট 10%, বাকি এনজিও ফান্ডিং করে ইউএসএ, তাই না? জার্মানে আপনি গভর্নমেন্ট ফান্ডিং করে 13%, কর্পোরেট ফান্ডিং করে বাকিটা। খেয়াল করে দেখুন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে, চায়নার ক্ষেত্রে কর্পোরেট ফান্ডিং 77% আর গভর্নমেন্ট ফান্ডিং 15%, আর ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্ট ফান্ডিং হচ্ছে 56%, কর্পোরেট ফান্ডিং 37%। ICMR বলে একটা সংস্থা আছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ, তার একজন অফিসার, মহিলা অফিসার এসেছিলেন আমাদের নাইসেটে, কলেরা আর এন্টেরিক ডিজিজে বেলেঘাটাতে, এসে তো সায়েন্টিস্টদের দেখেছে, বলে দেখি আপনি তো এত টাকা পেয়েছেন, গত 20 বছরে কি রিসার্চ করেছে। তো আমাদের জেডেসাইতে এখন কিছু কিছু ভালো রিসার্চ হচ্ছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে, কিন্তু জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে প্রচুর বিজ্ঞানী আছে যে সারা জীবন ধরে উনি আরেকটা আর্থ্রোপোডা বার করেছেন, যার আরেকটা বাকি ঠ্যাং আছে, ঠ্যাং মানে আর্থ্রোপোডা মানে জয়েন্টেড অ্যাপেন্ডেজ। তো যদি আরেকটা এরকম ইনসেক্ট বার করতে পারে যার একটা ঠ্যাঙের সংখ্যা বেশি, তাহলেই একটা নতুন ইনসেক্ট আবিষ্কার হয়ে গেল, একটা পেপার হয়ে গেল। এই করে সারা জীবন আর্থ্রোপোডার ঠ্যাং গুনে গুনে সময় চলে গেল। তেমনি নাইসেটে যারা রিসার্চ করে কি করে, বাচ্চাদের কলেরা হয় না, বাচ্চারা যখন ডায়রিয়া হয়, কলেরা হয়, তখন তারা পটি করে, সেই পটি স্যাম্পল নিয়ে আসতে হয়, এনে মাইক্রোস্কোপে তাহলে দেখতে হয় যে এটা ভিব্রিও কলেরি, ভিব্রিও কমার থেকে স্ট্রেনটা কি একটু আলাদা, যদি দেখা যায় স্ট্রেনটা একটুখানি জেনেটিকে আলাদা, সঙ্গে সঙ্গে পেপার পাবলিকেশন হয়ে গেল। এরকম করে সারা দেশে যত বিজ্ঞানীরা আছে তার মধ্যে 70% বিজ্ঞানীরা হচ্ছে বোঝা দেশের জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমার দেশে কোনটা লাগবে সেটা যদি আমি এক্ষুনি না বুঝি তাহলে তো সমস্যা। এবার সোশ্যাল সায়েন্সের কাজটা তো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, because whatever there is a progress in the science, basic science, unless and until you can relate it to the human society, you cannot really implement it, and their role of the social science. সোশ্যাল সায়েন্স হচ্ছে সেই কমিউনিটি, ধরুন এনভায়রনমেন্টকে আপনি প্রচুর কিছু আবিষ্কার করলেন, কিন্তু আনলেস এন্ড আনটিল ইউ ক্যান মেক পিপল লার্নেড and you make people climate friendly, unless and until you can inculcate the pro environmental behavior, you cannot manage the climate challenges. So here role of the social scientist. তাহলে আজকে যারা সাইকোলজি নিয়ে কাজ করছে সে ক্লাইমেট সাইকোলজি নিয়ে কাজ করে। I myself work on the climate psychology. I have lot of publication on climate psychology. সোশিওলজি নিয়ে যারা কাজ করছে তারা এখন সোশ্যাল ক্লাইমেট সোশিওলজি নিয়ে কাজ করছে। দ্যাটস আ চ্যালেঞ্জিং এরিয়া। ইভেন ক্লাইমেটের মধ্যে মার্জিনাল সেকশন কিভাবে সাফার করছে, এবং ক্লাইমেট জাস্টিস এ ভেরি টিপিক্যাল ডিবেটেবল ইস্যুস। সো উই নিড লট অফ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট ইন রিসার্চ। আমাদের দেশে সেভাবে সোশ্যাল সায়েন্সকে প্রমোট করা হয়নি। গায়ত্রী স্পিভাক যখন এইবারের আগের এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, তিনি কিন্তু বলেছিলেন একটা দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ইকুয়ালি ট্রিট, ডেফিনেটলি হয়তো বাজেটারি ইকুয়াল হবে না, কিন্তু 10 আর 90 হওয়া উচিত না, ইট কুড বি 60-40, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স টু দি social science research. And from last year 2024, all IITs and central university, they have instituted a new program, academic program called Bachelor of Design. এই প্রোগ্রামটা আগে ছিল না। It is half engineering, half basic science, half social science, and they have a different kind of exam, UCCL, কয়েকটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, কয়েকটা আইআইটিতে আছে। এই বছরে যারা ভর্তি হবে তাদের পরীক্ষাটা 24 ডিসেম্বরে হয়ে গিয়েছে। ইটস এ নিউ প্রোগ্রাম। তার মানে ধরুন আপনারা বিরাট বড় ড্যাম তৈরি করবেন, ড্যাম, you want to build a big dam like China, তাহলে সেখানে কি আছে? সায়েন্স আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, কম্পিউটার সায়েন্স আছে, এআই আছে, কিন্তু আর কি আছে? আর্থ সায়েন্স আছে, ওয়াটার সায়েন্স আছে, ওয়াটার কারেন্ট সায়েন্স আছে, অ্যাটমসফেরিক সায়েন্স আছে, আর কি আছে? ইম্প্যাক্ট কি হবে ওটা হলে, তার ক্লাইমেট ইম্প্যাক্ট আছে, আর কি আছে? কত মানুষ এফেক্টেড হবে, হাউ পিপল আর অ্যাকসেপ্টিং, হাউ পিপল আর বিং ইনফ্লুয়েন্স। সো যখনই আপনি একটা বিগ প্রজেক্ট করতে চান, there is a political issue, social issue, economic issue, psychological issue, যে ওই বড় ড্যামটা দেখে আমার মন কি হবে, যে লোকগুলোকে উৎপাটিত করা হলো
কারণ বড় ড্যাম করতে গেলে মানুষকে সরাতে হবে। তাদের মানসিকতার কি হবে? Everything has a well-being impact. So well-being research is a greater issue today. That means if we want to implement a big robust project, we have to have interdisciplinary in nature. And I advocate personally intersectionality of the science and social science. I advocate the transdisciplinarity, not cross interdisciplinary or multidisciplinary. I advocate always a transdisciplinary, because cross-disciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary has a limitations. You have to have a boundaryless holistic knowledge and holistic process, and Bachelor of Design is like that. Then this is my framework. I wanted to say that if you really do something which is innovative in nature, how you create a basic understanding and foundation, what kind of principle must lead the research policy. So it's a guiding principle for framing a policy towards the research. Target to research, you need a policy, and these are the guidelines. Key guideline, foundational research as a pillar. That means you have to have invest in the basic research. Then bridging and divide with the translation. Mane apnake, you have to translate it, materialize it, communicate it. Then thriving landscape of the technology and commercialization. ওই যে বলছিলাম টেকনোলজি কমার্শিয়ালাইজেশন, আমরা আমাদের রকেট ভাড়া দিচ্ছি, দিয়ে আমরা অন্য দেশের থেকে টাকা নিচ্ছি, কথার কথা বলছি, এরকম আরো জায়গা আসতে পারে। যদি আমি এমন একটা ইনজেকশন বার করতে পারি, দেখবেন এখন ডায়াবেটিক পেশেন্টকে আর ইনজেকশন নিতে হবে না, নাকে ড্রপ নিলেই হবে। দ্যাটস মিন টেকনোলজি কমার্শিয়ালাইজেশন। আজকে চায়না এত এগিয়ে কেন, জাপান এগিয়ে কেন, জার্মানও এত এগিয়ে কেন? বিকজ টেকনোলজি কমার্শিয়ালাইজেশন। আমাদের সেই জায়গাটা পৌঁছতে হবে। অ্যান্ড পলিসি সাপোর্ট ফর প্রপেলিং প্রগ্রেস। And there is need a synergy, that is concerted and constant concerted and coherent negotiation in between the all actors and the players. তাদের মধ্যে একটা coherence থাকতে হবে, and real world impact আমাকে সবসময় ভাবতে হবে যে how it is hitting the grassroots level, how it is hitting the reality, because we can have theorize, we can have dream, we can have policies, but we fail. যেমন আমরা কি বললাম, রাইট টু এডুকেশন, সব শিশুকে শিক্ষায় নিয়ে আসবো, ডেডলাইন কত 2015, কি হচ্ছে? There are still a sizable number of the children outside the ambit of the education. সোনারপুর থেকে কিছুদিন আগে একটা ইটখোলা থেকে এরকম 50টা পরিবারকে উদ্ধার করা হয়েছে, বাবা মা শিশু সহ, যাদেরকে স্লেভ বানিয়ে রাখা হয়েছিল, দাস বানিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদের বাচ্চারা স্কুল যায় না। কখনো ভেবে দেখেছেন যে যখন আমরা খবরের কাগজে একটা ঝড়ের আভাস শুনি, আমি যে শহরে থাকে তার কাছে ওরা রোমান্টিসাইড, এই আমফান হবে, আমার বাড়ি শক্তপোক্ত, আমার বাড়ি সিএসসি এলাকা, আমার বাড়িতে কেউ একজন ডাক্তার আছে, ওষুধ মজুদ আছে, উই রোমান্টিসাইজ। আমি ছাদে গিয়ে দেখি, ছবি তুলি, ফেসবুকে দেখি। ভাবুন তো, যেই মুহূর্তে এই খবরটা আসে, সুন্দরবনের সবচেয়ে প্রান্তিক যে দ্বীপে যে লোকগুলো থাকে, তার মনের মধ্যে কি আসে? যদি ব্রেন ম্যাপিং করা যেত, দেয়ার ইজ এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট পিকচার ইন বিটুইন দি ব্রেন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দ্য ব্রেন ম্যাপিং। ওর মধ্যে তৈরি হয় ইকো গিল্ট, ইকো অ্যাংজাইটি, eco revenge. These are the new terms. We are working on it. And eco anxiety, eco depression is a new kind of phenomena that is impacting the society. আমার কাছে যে আনন্দের, আমফানের ছবি তুলে ফেসবুকে দেবো, অন্য লোকের জন্য সেটা জীবন মরণ সমস্যা, existential question. That means we have to have create a kind of science and in synergy that can touch the reality. আমি একটা মেয়েকে চিনি, আমার ওর মায়ের সঙ্গে আমি মানে দিদিমণির মতো, মানে আমার থেকে দিদির মতো আমরা একসঙ্গে কাজ করতাম। আমি তো বেশিরভাগ সময়টা স্কুলে পড়িয়েছি। স্টিল আই কনসিডার মাইসেলফ অ্যাজ এ স্কুল টিচার অ্যান্ড লাভ টু অ্যানাউন্স দ্যাট অল দি টাইম। তো আমরা স্কুলে কাজ করতাম। তার মেয়ে ফিজিক্স পড়েছে, তারপরে কাল্টিভেশন থেকে পিএইচডি করতে করতে আইআইটি খড়গপুরে চলে গেল, জার্মান কোলাবোরেশনে পিএইচডি করছে, কিসের উপর? অ্যাটমসফেরিক সায়েন্সে পিএইচডি হয়ে গেছে। তো আমি তখন তো জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি করিস এখন? বলে, আমি চাকরি করছি। বলে, কোন কোম্পানি? বলে, একটা কোম্পানি আছে যারা অ্যাটমসফিয়ারিক ডেটা সায়েন্সে কাজ করে। বললাম, মানে তোরা করিসটা কি? তো মানে কাকে সার্ভিস দিস? বললো, সমস্ত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট। আর একটু বুঝিয়ে বলতো চক্করটা কি? ধরুন আপনার বাড়ির ইন্স্যুরেন্স করছেন, আপনার গাড়ির ইন্স্যুরেন্স করছেন, আপনি শরীরের ইন্স্যুরেন্স করছেন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কি করে? মানে কটা লোক মরার ভয় পাচ্ছে, কটা লোক সত্যিকারের মরার চান্স কতখানি, যাতে সবাইকে মৃত্যু ভয় চেপে ধরে। যত বেশি মৃত্যু ভয় হবে, তত ইন্স্যুরেন্স, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লাভ বেশি। কারণ আপনি অকুত ভয় হন, তাহলে তো কেউ লাইফ ইন্স্যুরেন্স করবে না। এটা নয় লাইফ গেল, প্রপার্টি ইন্স্যুরেন্স। যত ক্লাইমেট অ্যাট্রসিটি বাড়ছে,
তাহলে যখন সুন্দরবনের কাছাকাছি কোন একটা বাড়ির ইন্স্যুরেন্স করবে, বলবে বছর প্রতি আপনাকে 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে, তাই না? আর যদি বাড়িটা মালদাতে হয় নদীর পাশে, তাহলে বেশি টাকা, যদি নদী থেকে দূরে হয় তাহলে কম টাকা। তার মানে ওরা অ্যাটমসফিয়ারিক মডেল তৈরি করে, সেই মডেলগুলো বিক্রি করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তার ভিত্তিতে ডিসিশন নেয় যে ওদের ইন্স্যুরেন্স পলিসি কি হবে। আমি বোঝাতে পারছি কোথায় কিভাবে কোনটা রিলেটেড? সবার সঙ্গে সবকিছু কোনো না কোনো একটা জায়গায় জুড়ে রয়েছে। তাহলে রিসার্চের মধ্যে ওইরকম একটা সাইনার্জি আছে, জায়গাটাকে খুঁজে বার করতে হবে। পলিসি যেন তৈরি করার সময় সেটা মাথায় রাখে। NEP 2020 স্ক্যানিং দি ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে আমি পলিসির একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বলছি, স্ক্যান করছি মানে আমি খুঁজে দেখছি কি আছে। দিস ইজ মাই অবজারভেশন। NEP 2020 represent a paradigm shift steering the nation towards a future where the synergy between education and research becomes the cornerstones of progress. মোদ্দা কথা, the heart of the policy is that you are learning to make something new. That is, your learning teaching should be research based. আন্ডারগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ প্রোগ্রাম ঢুকিয়েছে যাতে আপনি নতুন একটা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারেন এবং সেই কন্ট্রিবিউশনটা যাতে ট্রান্সলেটেবল হয়, যাতে পাবলিকের কাজে লাগে। সো রিসার্চ শুড বি কোর অফ লার্নিং টিচিং। NEP 2020 initiate a profound re-evaluation of the higher education system, challenging the conventional norms, fostering ecosystem. Innovations is not an exception but an expectations. সো আমরা কি করি, চলো মুখস্থ করো। গত বছরে এসটা এসেছিল, তার আগে আমাদের ফর্মুলা কি ছিল, যে গত বছর ছোট কোশ্চেনে এগুলো এসেছিল, এবছর এগুলো বড় কোশ্চেনে আসবে, এবারে বড় কোশ্চেনে ছিল ওগুলো হলো 4 নম্বরে আসবে। এন্ড দ্যাটস এ ফর্মুলা উই সেট, এন্ড দেয়ারে বাজারে সাজেশন আছে, এবং সোশিওলজি, সাইকোলজি, হিস্ট্রি, বাংলা এই দিয়ে ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে। নো, আমরা পরীক্ষার সময় পুলিশ বসাচ্ছি, সামনের বার থেকে প্যারামিলিটারি বসাবো মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রত্যেকটা ঘরে 2জন করে রাইফেলধারী লোক থাকবে, ভোট হওয়ার সময় যে টুকলি করলে মেরে ফেলবে। কেন? কারণ ক্লাস 8-এ ইতিহাসের মাস্টারমশাই প্রশ্ন করেছে কত সালের যুদ্ধ কবে হয়েছিল, তার পিতা কে ছিলেন, ওইখানে কোন টানেল ছিল। ছেলেরা উত্তর দিয়েছে, মাস্টারমশাই বাড়িতে এসে প্রথম বই খুলে আর কোশ্চেন খুলে কোশ্চেনের মধ্যে উত্তর লিখছে, এবং উত্তর তো মাস্টারমশাইয়ের মনে নেই। তারপরে ছোট মেয়েকে ডেকে বলছে, এই শ্যামলি এদিকে আয় দেখি শর্ট কোশ্চেনগুলো তুই ডেকে দে। কারণ শর্ট কোশ্চেনগুলো তো মাল্টিপল চয়েস, অথবা এক কথায় উত্তর দাও। উত্তর বাবা লিখে দিয়েছে, শ্যামলি ক্লাস 9-এ পড়ে, শ্যামলি 8-এর খাতাটা দেখে দিচ্ছে শর্ট কোশ্চেন। মানে যে উত্তর মাস্টারমশাই নিজের মুখস্থ থাকে না, সেই উত্তর আমি ছাত্রের কাছ থেকে জানতে চাইছি। ফলে আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থাটা চূড়ান্ত ত্রুটিপূর্ণ। উই ক্রিয়েট এ প্যারাডাইম অফ নলেজ। যেমন একটি মেয়ে বাবার সঙ্গে খেতে কাজ করছে, বলছে বাবা জানো এবছর না ভালো চাষ হবে না, ফসল ভালো হবে না। বলে কেন রে? রেহমানা তোর এরকম মনে হচ্ছে কেন, হবে না কেন? বলে না গো বাবা তুমি দেখো। তো রেহমানা বলছে, না গো বাবা এবছর আমি দেখতে পাচ্ছি যে মৌমাছি খুব কম আছে। ক্লাস 8-এ পড়া মেয়ে বেশিরভাগ দিন স্কুলে যেতে পারে না, বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করে, তার এই উপলব্ধি আছে যে মৌমাছি কম আছে মানে পলিনেশন কম হবে, প্রোডাকশন কম হবে। আর পরীক্ষার খাতায় লিখতে দিয়েছে ভারতীয় মৌমাছির 2টি বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো। এবার ও বই করে কম, ওর নাম এপিস মেলিফিরা বা এপিস ইন্ডিকা। ধরুন আমার নাম মৃণাল মুখার্জি, আমার মেয়ের নাম সুজান মুখার্জি। সে হয়তো বাকি মাঠ ঘাট কিচ্ছু চেনে না, সারাদিন ফেসবুকে থাকে বা অন্যান্য জিনিস দেখে, কিন্তু তার ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাপাসিটিটা আছে, সে বই পড়ে মন দিয়ে, সে লিখছে এপিস মেলিফিরা, এপিস ইন্ডিকা, আর সে বেশি নম্বর পাচ্ছে আর রেহমানা কম নম্বর পাচ্ছে। সো উই ক্রিয়েট এ এলিটিস্ট প্যারাডাইম অফ নলেজ। মানে কোনটা নলেজ সেটাকে আমি মান্যতাই দিতে চাইলাম না। আমি যদি একটা ছেলেকে প্রশ্ন দিই, আমার তো মনে হয় সর্বস্তরে পরীক্ষা হবে এইরকম, সব লাইব্রেরি খুলে দাও, সব বই দিয়ে দাও, সবাইকে ইন্টারনেট দিয়ে দাও, সব পরীক্ষার সময় সব দিয়ে দাও। আমি প্রশ্ন দিয়েছি যে তোকে ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর একটা 4 কাঠা জমি দেওয়া হয়েছে, তুই কি করবি লেখ। ওকেও ঘেটেই লিখতে হবে। আরে দ্যাট ইজ আ আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিগার্ডিং ইস্যুস। আমরা পারি, খানিকটা পারতাম, কিন্তু আমাদের তো চিন্তার মধ্যে ফসিল, আমরা তো স্টিরিওটাইপ, আমরা কিছুতেই বক্সের বাইরে বেরোতে চাই না। আমরা আবেগকে মূল্য দিই না, আমরা যুক্তিকে মূল্য দিই না, আমরা সবসময় স্ট্র্যাটেজি, আমরা মানে কি আমরা ভীষণ মানে ফোর্সড মিডিওক্রেসিতে চলে এসেছি, ফোর্সড মিডিওক্রেসি। আমরা কিন্তু কেউ মিডিওকার নই, বাট ইটস আ পপুলার সোশ্যাল চয়েস। আমরা নিজেদেরকে মিডিয়ার মিডিওকার হিসেবে কনসিডার করি, এবং আমরা ঠিক সেই জায়গাটাতে, ও স্যার 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 আমি তো, আপনি আছেন খেয়ালই করিনি স্যার, আমি শেষ করছি স্যার, খুব তাড়াতাড়ি শেষ করছি। তো So major acknowledgement of outstanding education cannot exist without a parallel commitment to the groundbreaking research and the symbolic relationship with that of the core NEP 2020. And the research cannot confine to the laboratory.
It should be dynamic to that of touching with that of the social texture and the social gesture, and we need a kind of incubation centers, and we now said the new term ki boli oy je growing নতুন একটা শব্দ বলছি না, স্টার্টআপ জানলে অবাক হয়ে যাবেন। সৌভিক ভট্টাচার্য আইআইটি খড়গপুরে পড়াতো, যাদবপুরের ভিসি হয়ে এসেছিল, টিকতে পারলো না। আপনি ইলিশ মাছ কিনে পুকুরে ফেলবেন, ও বাঁচে না। আবার রুই মাছকে আপনি পচা পুকুরে ফেলবেন, সেখানেও বাঁচে না। পচা পুকুরে আবার শোল ট্যাংরা বাঁচে। হ্যাঁ, একে বলে ইন্ডিকেটর স্পিসিস। আপনি নর্দমায় দেখবেন কতগুলো কেঁচো সবসময় এরকম করে, তাদের বলে টিউব ইফেক্টস। ওই কেঁচো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে ওই জলের পলিউশন লোড বেশি, তাকে বলে ইন্ডিকেটর স্পিসিস। মানে দে ক্যান উইথস্ট্যান্ড উইথ এ হাই লেভেল অফ পলিউশন। ছেড়ে চলে গেল বিটস পিলানি, এখন বিটস পিলানির ভাইস চ্যান্সেলর। আমাদের দেশে গত 4-5 বছরে যত বেশি স্টার্ট আপ হয়েছে সব বিটস পিলানি, এবং বিটস পিলানি ওদের অধ্যাপকদেরকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের থেকে বেশি স্যালারি দেয়, ওদের পিএফ আছে, পেনশন আছে। আমি গত বছর বিটস পিলানিতে গিয়েছিলাম একটা কনফারেন্সে। আই এম হ্যাপি এনাফ অ্যান্ড লাকি এনাফ যে আর্টিকেলটা প্রেজেন্ট করে এসেছিলাম সেটা একজন আমেরিকান এডিটার, ওদের একজন প্রফেসর, সেটা স্পিনজার থেকে বেরোচ্ছে। ডেট 24-এর, কিন্তু সামনের মাসে মার্কেটে আসবে। একটা বই এডিটেড বানিয়ে আবার একটা আর্টিকেল আছে তার মধ্যে স্পিনজারে। তো বিটস পিলানি পারলো, আমরা পারলাম না। সৌভিকবাবুকে আমরা যাদবপুরে ধরে রাখতে পারলাম না। তার মানে আপনাকে পলিসিকে ভাবতে হবে। এবার আমি যখন এনইপি 2020 হয়েছিল কি করেছিলাম, 4টে সেক্টর, স্কুল এডুকেশন, টিচার এডুকেশন, হায়ার এডুকেশন আর রিসার্চ, আর ওদের আরেকটা ছিল ইমপ্লিমেন্ট। 5টা এরিয়া ছিল। আমি প্রত্যেকটা এরিয়াতে তখন ওই 20 সালের যেই মুহূর্তে হয়েছিল আমি না আমার অবজারভেশনগুলোকে লিখে নিয়ে রেখেছিলাম। কালকে জাস্ট আমি ওখান থেকে কপি পেস্ট করে দিয়েছি। দিস ইজ মাই কোর অ্যানালিসিস রিগার্ডিং দি রিসার্চ। দেখুন আমার ওই জন্য ওগুলো করা আছে, মানে আমি একদিন এটা পারতাম না এটা করতে, এগুলো করা ছিল আমার কাছে। 17.1 থেকে 17.7 সেই অবধি ওরা বলেছে আমরা জিডিপি বাড়াবো। আরে বাজাবো মানে যখন এনইপি 2020 আসছে তার আগের 4 বছরে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এডুকেশনের বাজেট কমিয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এবং শুধু যে বাজেট তো প্রপোজ বাজেট না, যে এক্সপেন্ডিচার, অ্যানুয়াল এক্সপেন্ডিচার বলে একটা রিপোর্ট পাওয়া যায়, অ্যানুয়াল এক্সপেন্ডিচারে টাকা কমিয়েছে। তার মানে এটা একটা গোল কথা। দি পলিসি কমিটমেন্ট অফ ইনক্রিজিং জিডিপি স্পেসিফিক টিউন, বাট নো ডাইরেকশন হাউ টু দে ইনক্রিজ দিস অ্যালোকেশন। আমার এটা অবজারভেশন, ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন। ও বলেনি যে কোথা থেকে তুই টাকাটাকে কিভাবে নিয়ে আসবে। তারপরে 17.18 বলেছি ইন্ট্রোডাকশন অফ দি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ফর হোলিস্টিক এডুকেশন, incorporating the provision of the internship in UG curriculum structure and career management system with due weightage to the research. এইরকম একটা 4-year কারিকুলাম ইতিমধ্যে চালু করা হয়ে গেছে, কিন্তু এটা চালু করতে গেলে কলেজগুলোকে যেভাবে রিসোর্সিং করবার দরকার ছিল সেখানে কিন্তু অনেকগুলো ফাঁক আছে। তো আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না, আমি এখানে একটু থামছি, আসলে আমাকে দ্রুত শেষ করতে হবে। তো এইটাতে আমি যেটা বলবার চেষ্টা করছি, দ্য ফরমেশন অফ দি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন, তার কি কি কাজ সেটা স্পেসিফাই করা আছে। and it has specifically told that merit based but equitable peer reviewed research funding helping to develop a culture of research in the country. খুব ভালো, কিন্তু তাহলে আদানির যে ইউনিভার্সিটিটা তারা কি করে বেস্ট র্যাঙ্ক পেয়ে গেল, ইভেন রিপোর্ট যাদবপুর ইউনিভার্সিটি? দ্যাটস আ কোয়েশ্চেন। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস এ মেকানিজম that should be unquestionable, and you have to have ensured the kind of the political to prevent the kind of political interference, and you have to create a kind of framework with a lot of check valve so that it can work independently for the national interest and spirit. That is too much important. So NRF will competitively fund research in all disciplines. Now we have to see that whether the social science is having that kind of not equitable exactly, but that kind of adequate gravity or not, that is also a question. And recognition and incentivization of the outstanding research, and by undertaking major initiatives to see and grow research at state university and other public institution. Etao khub important. And successful research will be recognized and where relevant implemented through close linkage with governmental agencies as well as with the industry and private philanthropic organization. Our experience for our state, IIEST শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলে যেটা নাম, চেন্নাইতে আন্না কলেজ আর আমাদের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেজর ফুটপ্রিন্ট অফ দি ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন। আজকে শিবপুরকে আইআইএসটি করার পর থেকে সেটা শেষ হয়েছে, প্রেসিডেন্সিকে কলেজ করার থেকে ইউনিভার্সিটি করার পরে শেষ হয়েছে। স্টিল যাদবপুর ইজ ডুইং মাচ মোর বেটার দ্যান দি শিবপুর আইআইএসটি। তাহলে যাদবপুরকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট
এই অ্যাডিকুয়েট লিবার্টিটা দেখাতে পারলো না আরেকটু ফান্ড দিয়ে, যে আমরা যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন ভীষণ প্রমিসিং এখনো, এবং ওখানে বিটেক এর প্রোগ্রাম যাদবপুর থেকে যে ধরনের প্রমোশন হয় সেটা আমরা পারলাম না। ফলে আমার নিজের যেটা মনে হয়েছে যে you have to design a mechanism how you can rebuild the research capability of the institution, and you have to foster a culture of research. আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু কালচার অফ রিসার্চের মধ্যে নেই। অধ্যাপকরা বেশিরভাগই পড়াশোনা করার সময় পান না, প্রায় গোটা সময়টাই তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ব্যয় করে ফেলেন, এবং তারা এই নিয়ে খুব খুশি। তাদের অসংখ্য পদ আছে, অনেকগুলো স্ট্যাম্প আছে, এবং তার অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি, অনেকগুলো অনেক কিছুর মেম্বার, অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি ইজ হ্যাপি, হি ইজ হ্যাপি। প্রায় উঠে যাওয়ার একটা জায়গা। সোশ্যাল সায়েন্স অবস্থাটা আরো ভয়ঙ্কর। ফলে স্কুল থেকে আপনি যত পিরামিডালি ওপর দিকে উঠবেন, দি কোয়ান্টাম অফ নলেজ ইজ গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ। তার মানে সবাই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন বলবেন না, আমাকে লোকের পরে কখনো মারবে কোথাও গিয়ে। তো I was never politically right and correct, but we create a very negative culture. ওই স্যার বসে আছে এখানে বিএড এমএড এ পড়ান সেন্ট জেভিয়ার্সে, ওদেরটা তো খুব মানে হিজ প্রেস্টিজিয়াস, মানে ও জেভিয়ার্সে পড়ায় মানে বিরাট ব্যাপার। আর আমি একটা মাদার ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, মানে আমি জানি সেখানে কি হয়। বিএড এমএড এ মোটামুটি প্রায় প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক, মানে ওই স্যার 200 নম্বর দেওয়া আছে। আমরা কি রেখেছিলাম? প্র্যাকটিকাম। আমি অনেক বিএড টিচারদেরকে জিজ্ঞেস করি যে প্র্যাকটিকাম মানে কি, কিন্তু সে বলতে পারে না। প্র্যাকটিক্যাল বলতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিকাম মানে কি সে জানে, সত্যি জানে না, তার কোনো আগ্রহ নেই। 90% টিচাররা থিওরি কপ চায়, মানে থিওরিগুলোকে রিডিং করে, দে ডোন্ট নো হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট দি থিওরি, অ্যান্ড দে কনভার্ট দেয়ার স্টুডেন্ট অ্যাজ এ স্লেভ। আমার পেছনে ঘোরো, 200-র মধ্যে তোমাকে 198 দেবো। অ্যান্ড সাম ইউনিভার্সিটি ইজ কম্পিটিং যে আমি কত বেশি নম্বর দেবো। দিস ইজ আ নিউ এরা অফ এনজয়িং দি মার্কস। বিএড এমএড এরকম চলছে, আমি সবটা এরকম চলছে আমি বলছি না, কিন্তু হোয়ার ইজ এ কালচার অফ দি কনভারসেশন, ডায়ালগ অ্যান্ড ডিবেট। আমি যদি একটা ডায়ালগে এনগেজ করতে না পারি, আমি তো তার থেকে কিছু নতুন বলতেই পারবো না। প্র্যাকটিকামের আইডিয়াটা কি ছিল? আপনি ফিজিক্সে কি করতেন হায়ার সেকেন্ডারিতে, যে আপনি থিওরি পড়ে ফেলেছেন, তার কিছু অন্তত প্র্যাকটিক্যাল করে দেখবেন যে যা আমি থিওরি পড়লাম সেটা সত্য। দ্যাট ইজ ইন প্র্যাকটিক্যাল, উই টেস্ট দি থিওরি ইন ল্যাবরেটরি সিচুয়েশন, বাট প্র্যাকটিকাম ইজ নট দ্যাট। You are learning from the real experiences, you are learning from the journey, you are learning from the engagement, you are learning from the interaction, and that is also a consolidated knowledge. And each of the practicum is with a research approach, that is you are contributing certain kind of unique knowledge, because in higher education you cannot be a consumer of knowledge. Khali kheye jaben, no, you should be producer of knowledge. Now how do you be producer of knowledge? By means of engaging yourself with the research. That is a dictum, that is an intention behind such kind of designing of the curriculum. So that has been missing, and government agencies, all the agencies need to be brought into under the single umbrella so that they can interact coherently and can design. But সেটাও NEP 2020 কিভাবে করবে তার প্রি এক্সিস্টিং বডিগুলোকে, সেটা খুব স্পেসিফিক ছিল না। অ্যান্ড আমি আর পলিসি নিয়ে বলছি না, কারণ স্যার আছেন। আমি খালি দুটো কথা বলবো। ইউজিসি 2023 সালে এইটা পলিসিটা প্রপোজ করেছে যে হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলোকে NEP 2020 অনুযায়ী যদি ওরা কনভার্ট করতে চায়, তাহলে কি ধরনের রিসার্চ স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে। তার মানে ইউজিসি অলরেডি স্টার্টেড টু ওয়ার্ক। এখানে আমি যেটা বলবার চেষ্টা করছি যে ইউজিসি তার এই ইন্ট্রোডাকশন, এই পলিসিটা শুরুতেই বলেছে যে প্রত্যেকটা হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি, দুই জায়গাতেই রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেল থাকবে, এবং তার স্ট্রাকচারটা কি হবে সেটা আগের পেজে বলেছি, এবং তারা একটা কারিকুলামের ভেতরে এই গ্যাপটাকে ব্রিয়াপ করার চেষ্টা করবে। এবং এইটা যদি আপনারা দেখেন, ইউজিসির যে পলিসি তাকে যদি ডিকোড করেন, তাহলে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করতে গিয়ে ইউজিসি পলিসি অ্যাজ এ ব্রডার পলিসি, শব্দগুলোকে আমি আইসোলেট করেছি। ইমপ্রুভিং গভর্নেন্স, providing administration, developing research ecosystem by promoting collaboration, induction of the information management system, nurturing human resource, accelerating research formation and guidance, and capability building, capacity building, integrity and ethics, and research monitoring, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এটার আমি বলছি না, সময় নষ্ট করছি না। এখানে আমি বলছি একাডেমিক রিসার্চ ইকোসিস্টেম কি হতে পারে। দেখুন ইউজিসি পলিসিতে যে কথাগুলো বলা ছিল সেটারই ইন্টারপ্রিটেশন এখানে আছে, যে রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট ফাংশন কি, কোলাবোরেশন ফাংশন কি, ফান্ড রেজিং ফাংশন কি, রিসার্চ আউটকাম ফাংশন কি, এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে কালচার বা ফাংশন সেগুলো আমাদের কি ধরনের দায়িত্ব নিতে হবে। এটাও ঠিক যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিনের পর দিন ফান্ড দিয়ে যাবে, আমি আর্থেপডের পা গুনে যাব, এটা হতে পারে না।
আমেরিকান এবং যে কোনো উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু গবেষণা যারা করে তা সেখানকার গবেষকদের অধ্যাপকদের ফান্ড নিয়ে আসতে হয়, তাকে ফান্ড কর্পোরেটের সঙ্গে যে ভাই তুমি আমাকে এই 10 কোটি টাকা দাও, তোমাকে 2 বছরের মধ্যে আমি এই ইউনিক প্রোডাক্টটা, এই জেনেরিক প্রোডাক্টটা দেবো, যেটাকে বিক্রি করে তুমি 10 লাখ কোটি টাকা রোজগার করতে পারবে। এইটা হচ্ছে আমার ডিউটি। বলবে সোশ্যাল সায়েন্সে তো তার সেসবের সুযোগ নেই। সোশ্যাল সায়েন্সে অন্য রকমের সুযোগ আছে। আপনাকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউনিসেফ কোনো প্রজেক্ট দেবে কি দেবে না, আপনার সুন্দরবন অঞ্চলে আপনি কি ধরনের প্রজেক্ট নিতে যাবেন সাস্টেনেবল, সবটা সোশ্যাল সায়েন্সের উপর নির্ভর করে থাকে। ইভেন আমরা এডুকেশনের লোক, এডুকেশনাল রিসার্চের একটা বড় ভূমিকা আছে এই পলিসি ডিজাইন এন্ড প্রোডাক্ট ডিজাইনের সময়। আমি আর ডিটেলে ঢুকছি না ডিউ টু কনস্ট্রেন্ট অফ টাইম। অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, দি এক্সপেক্টেড রিসার্চ ইকোসিস্টেম দ্যাট শুড বি, এটাও 2023-এর একটা ওয়ার্কিং পেপার থেকেই নেওয়া, যে কিভাবে সব কম্পোনেন্টগুলো একটা একটার সঙ্গে, দেখুন ফান্ডিং যেই যাবে, ইন্ডাস্ট্রি দেবে, অ্যালামনি দেবে, সিএসআর দেবে, গভর্নমেন্ট দেবে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে অ্যালামনিরা প্রচুর ফান্ড দিয়েছে। স্যারেদের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অ্যালামনি সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তপোক্ত, এবং তারা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মিট করে। আমি তাদের কয়েকজনকে চিনি, মানে যারা কি ফ্যাক্টর। এবং আপনি কেয়ার করে দেখুন যে আমাকে রিসার্চ ম্যানেজমেন্টের রিসার্চারও চাই, ইকুইপমেন্টও চাই। আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অনেক জায়গাতে এখন ফেলোদের টাকাই পাঠাচ্ছে না, এও তো সমস্যা। আর আমাদের স্টেট একটা সামান্য কয়েকটা টাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে না, স্টেটেরও উচিত। তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট হিউজ টাকা দিচ্ছে স্টেট ফান্ড থেকে রিসার্চ ফেলোশিপদের, আমাদের এখানে কেন দেবে না? দেওয়া দরকার। মানে শুধু আমি কাউকে বলে যাবো তা হবে না, মানে তা হবে না আর কি, কেউ খাবে তা হবে না, ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু দাও, মানে সেরকম ব্যবস্থা করো। সো রিসার্চ আউটকাম, কমিউনিকেশন ফাংশন, রিসার্চ কমিউনিকেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ communication of science is a different kind of science. It's a social science, how to communicate the science. তাহলে আমাকে সেটা ট্রান্সপোর্টেবল, ট্রান্সফারেবল, ট্রান্সমিটেবল, রিপ্রোডিউসেবল, প্যালেটেবল, অ্যাডাপ্টেবল, এক্সিকিউটেবল একটা স্ট্রাকচার নিয়ে যেতে হবে, সেটাও খুব জরুরি। মানে একটা প্রোডাক্ট বানালে হবে না, প্রোডাক্টটা পাবলিক ব্যবহার করতে পারছে কিনা সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এবং ইন্ডাস্ট্রি, গভর্নমেন্ট, কোলাবোরেশন, পিয়ার কোলাবোরেশন ফাংশন এই ইকোসিস্টেমে ভীষণ বেশি জরুরি। এটা পোল্যান্ডের একটা রিসার্চ হয়েছিল যে আমার ইনস্টিটিউশনটা কতখানি রিসার্চ ওরিয়েন্টেড সেটা দেখবার জন্য কমন কতগুলো কালচারাল অ্যাম্বিয়েন্স, মানে কোন একটা সংস্কৃতিগত, মানে হোয়াট কাইন্ড অফ কালচারাল অ্যাম্বিয়েন্স উই মাইট এক্সপেক্ট from the faculty member and the researcher, that will promote and that will exhibit that yes, the climate is highly conducive to promoting the research culture of kind of research culture. So these are here. I am not going far because there are a lot of speakers are waiting. এইটা আমি আগে একবার দেখিয়েছিলাম, কিন্তু আমি এই স্লাইডটাকে প্ল্যানফুলি এখানে ফেরত নিয়ে এসেছি। নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু scratch and snatch and identify the scope of research application as per the policy, so this is the same slide that may guide you how you should explore and curate the areas. খুঁজে বার করতে পারবেন যে কিভাবে সেটাকে ব্যবহার করতে হবে। So as far as I understood, that scope of research can be multidisciplinary integration. আমি বলছিলাম social science, science integration, interface, making a more viable, because transboundary of the science and social science, we have to renegotiate the interaction between the science and social science, and encourage to the transdisciplinary and holistic understanding, boost the research culture, establishment of the National Research Foundation, enhance funding and support, institutional autonomy, আমাকে ইনস্টিটিউশন দিতে হবে অটোনমি। আমাদের রাজ্যে তো প্রায় রাজ্য এই ভাইস চ্যান্সেলররাই নেই বা আছে, যে আছে সেও নেই, যে আছে তার ক্ষমতা নেই, নানা অবস্থার ভেতর দিয়ে আমরা চলছি। এগুলো নিয়ে নাকি কথা বলতে নেই, আবার উপর থেকে সুপ্রিম কোর্ট আছে, বাট উই নিড পার্মানেন্ট ভাইস চ্যান্সেলর। অ্যান্ড ফস্টারিং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, there is a vast term, critical thinking means unless and until you are democratic, you never allow critical thinking, because everybody who is a critical, he will also criticize you, he will give different opinion. Critical thinking means not anybody is just manhandling you, আপনার নিন্দা করছে না। critical thinking means he has each and every right to differ with you, disagree with you. আমরা তো একটা 6 এর ছেলেকেও আমাদের ক্লাসে মাস্টারমশাই ডিসএগ্রি করতে দেয় না। But we have to make people learn that everyone has a right to disagree, and that is the spirit of the critical inquiry and a kind of inclusivity and the language focus. And now the government is trying to making the vernacular and the local language as a medium of science understanding learning. And here the social scientists and the people are from the education subjects have a lot of role to play. And there is a challenge of fund management and infrastructure management. And I try to make it further যে যদি আমি দেখি যে কি করে সোশ্যাল সায়েন্সকে আমি এর মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা করি, দিস ইজ মাই ম্যানিপুলেশন, দ্যাট সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাটেনিং অ্যাপ্রিসিয়েশন ইন অ্যাড্রেসিং দি কন্টেম্পোরারি গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস। আপনি কোভিডের সময়ও দেখেছেন ভ্যাকসিন বানানো একটা পার্ট ছিল, বেশিরভাগ পার্টটা কি ছিল?
to keep well-being intact, to make a social harmony and social mechanism. The social challenge was much more larger than the scientific and technical challenges. So people-centered emergency preparedness, strategic roadmap for the infrastructure and funding gaps, and accelerate the capacity development and innovation, and possibilities of a contribution of the social sciences expanding gradually, erase the confinement and the narrow policy and the operational domains, from history and political economy to the ethics and creative arts, engage all these things with that of the typical, কারণ যিনি বিজ্ঞানী তিনিও কারোর বাবা শেষ অবধি, তিনিও কারোর স্বামী, তিনিও একটা হিউম্যান বিং. Every scientific entrepreneur is a social element, and within a research institute, TIFR, there need a parallel social science division so that the well-being and the kind of management and mechanism should be restored and can be efficiency can be enhanced. So evidence and coordination of the resources and response operation, and time to think differently to amplify our voice. আমরা যারা কাজ করছি সোশ্যাল সায়েন্সে আমাদেরকে এভাবে ভাবতে হবে যাতে আমরা এটাকে আরো বেশি ছড়িয়ে দিতে পারি. সো ফাইনালি ট্যাঞ্জিবল কি টেক অ্যাওয়ে যদি আমি বলি, কি বলতে পারি, ইকুইটি অ্যান্ড ইনক্লুশন. সোশ্যাল সায়েন্সের লোকেরা জানিয়ে কাজ করতে পারে যে অ্যাক্সেস ফর দি মার্জিনালাইজড গ্রুপস, কাস্ট, জেন্ডার, ডিসেবিলিটি, ইকোনমিক স্ট্যাটাস, অল. এটা আমাদের কাজ যদি আমরা এনইপি 2020 রেসপেক্টেড রিসার্চ এরিয়া খুঁজতে চাই. দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড আইডেন্টিটি, কালচারাল আইডেন্টিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য রিফ্লেক্স অফ দি কালচারাল আইডেন্টিটি. 3 language policy government advocate করছে, that is being debated. সাউথের স্টেটগুলো হাইলি কন্ট্রাডিক্ট করছে, but we have to have a consensus that what kind of language policy we may need. But definitely we cannot debate on the need of the mother language and local language. But does really higher education is permissible and executable through the mother language? So we have to have debate. So decentralization of the governance, you cannot concentrate on the centralized administration in an extremely plural country like India. I don't believe in the cultural integration was fine, but I don't believe in multiculturalism. I believe in cultural pluralism. That is, you enjoy and allow every cultural group to exercise and practice his or her cultural entity and way of life. আমরা বাচ্চাকে বলি তার নিজস্ব যাপন ভঙ্গি, যাপন চিত্র, তাকে অ্যালাউ করতে হবে, not disturbing the overall collective national spirit and identity. And curriculum pedagogy is a very important area of research. So privatization and public education, how we can march it and what kind of policy framework and guards are needed. Gender and education and new kinds of elements of the gender, vocational training, mobility, vocational education develop কেন করেনি? আমরা বিএ পাস করে বিড়ি খাবো রাস্তায় বসে, গ্র্যাজুয়েট, অথচ আমি আইআইটিতে ফিটারের কাজ শিখবো না. That's a popular choice because the politicians don't want to make people efficient. They want people to be incapable and skillless. যাতে আমার পেছন ঘোরে, কারণ যত মানুষকে আমি এম্পাওয়ার করবো, কম করবো, তত দ্যাট ইজ মাই অ্যাডভান্টেজ. বাট উই হ্যাভ টু হ্যাভ রিজনারেট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ থিং সো দ্যাট পিপল ক্যান বি empowered. So digital divide and digital, we have to use the fissures and the cracks of the wall so that we can erase the divide and we can convert it into the kind of dividend. And finally, higher education reforms. We need kind of multidisciplinary or multi-subject education research institute or research universities, so that a university can operate in such a manner it can embrace and accommodate the diverse disciplinary process into a singularity, and by means of that this research policy can give us an opportunity to explore. So this is my humble submission to it. I am not expert, so thanks for giving a patient hearing. With all this আমি পেন ইয়ে পাঠিয়ে দেবো, কি বলে মেল করে পিপিটি পাঠিয়ে দেবো, আর লেখাও জমা পড়বে, আপনারা পেয়ে যাবেন. এই রিজেক্ট করে দাও তো. Anybody wants to ask any question regarding this topic? No questions? Okay. হ্যাঁ, সিম্পলি বলছি, লেমেন্স ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি. ধরুন এই যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এখানে প্রাইভেটাইজেশনকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে. অনেকে বলছেন কোথাও গিয়ে সরকার শিক্ষার যে একটা ন্যূনতম দায় থাকে সেই দায়টা নিতে চাইছে না. এক, এটা কি মনে করছেন আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি, আপনি যে রিসার্চের কথা বলছিলেন, মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ করতে গেলে ধরুন অনেকগুলো ডাইমেনশন আসতে পারে, সেটাকে ভাঙতে গেলে বা খাটতে গেলে আমাকে ফান্ডের দরকার আছে. তো বাজেটে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি যে আপনাদের যে এটা ফান্ডিংটা বা ফেলোশিপটা তার কোনো হাইক নেই, কিন্তু ফিস হাইক আছে.
তো এটাকে কিভাবে আমরা মেলাতে পারি? আমাদের অন্য স্যার, আমার ক্যামেরা আছে, অন্য স্যাররা বলবেন, আমি খুব ছোট কথায় উত্তর দেব। সেটা হচ্ছে যতগুলো ডেভেলপ কান্ট্রি আছে, আমি ডেটা দিয়ে দেখিয়েছি ভারতবর্ষ অ্যাজ এ কান্ট্রি গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট ইন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ভালো, হাই, যে কোনো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে। কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওদের জনসংখ্যা কম, ওদের উৎপাদন ব্যবস্থা ভালো, তারা একটা মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা গেল একটা এক্সাম্পল। অন্য দিক থেকে আপনি চায়নার হিসেবটা দেখুন, যে চায়নাতে জনসংখ্যা আমাদেরই মতো, এখনো জনসংখ্যা আমাদের বেশি, গত 3-4 বছর ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চায়নার আমাদের থেকে কম, আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ওদের থেকে বেশি। প্রশ্ন হচ্ছে চায়নারও গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট থেকে কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট বেশি। তার মানেই আমি গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট পাকে, গভর্নমেন্টের লাইবিলিটিসটাকে উইথড্র করার পক্ষে নই। আমার বক্তব্য হচ্ছে দেয়ার ইজ এ simultaneous approach we have to need. That means we have to guarantee more than 6% overall in education, and with 6, that is of GDP, and at least 2 to 3% must be in research and development. That means at certain situation government cannot withdraw its responsibility from a country like India, because our major people are marginal in nature and they are remain in a underprivileged situation. That's the first point. At the same time, we have to do away that kind of the fossilized traditional approach. যারা আমরা ফরচুনেট, যারা আমরা এই গভর্নমেন্ট সেক্টরে ঢুকে পড়েছি, যারা বিজ্ঞানী হয়ে পড়েছি, তার একটা অ্যানুয়াল অডিট হওয়া দরকার, যে আপনাকে আইআইসিবি তে চাকরি করার জন্য সরকার মাসে 4 লাখ টাকা মাইনে দেয়, 4 48 লাখ টাকা বছরে মাইনে দেয়। আপনি এই যে 48 লাখ টাকা এক বছরের মাইনে পেয়েছেন, আপনি দেশকে কি দিয়েছেন, তার একটা অডিটিং কিন্তু হওয়া উচিত। মানে আমি একবার বিজ্ঞানী হয়ে গেছি, এইবার তুমি আমাকে প্রজেক্ট দিতে থাকো, সেই প্রজেক্টের ভায়াবিলিটি কি, সেটা কতটা মানুষের কাজে লাগছে, সেইগুলো নিয়ে কিন্তু চুলচেরা বিচারের ব্যবস্থা ছিল না। আই এম ইন ফেভার অফ দি গভর্নমেন্ট গ্রান্ট, but government grant is gradually misusing. We have a history of misusing the government grant for a long time, and we have a kind of mechanism that allow to split the money which was meant for the public. So when you are handling the public money, you have to be liable to the nation so that the money is used in a certain manner. And definitely we need to engage corporate in kind of research and development, and there needs a kind of robust policy to make functional synergy with all these stakeholders. That is my humble submission. আরো অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু স্যারকে বলতে দিতে হবে। স্যার চলো, এটা খুলে দিন। আমি আপনাদের বোর্ড করিনি তো? বোর্ডিং সাবজেক্ট ছিল অ্যাকচুয়ালি, আর এর সময় তো চলে গেছে, এর সময় তো চাকরি দিয়েছিল। হ্যালো Hello. I think we all can believe that the session was not one bit boring. Hello. On the other hand, lunch sessions are generally a little bit on the boring side, but this one was very energizing. I think we are very much set for our next session. So without much ado, I would like to welcome our next speaker, Dr. Nobin Thakur, Assistant Professor, Postgraduate Department of Education, St. Xavier's College. A bit of a background on Dr. Nobin Thakur. He did PhD, area is biopsychology, MSc, life science, MA education. Since 2010, he served as an assistant professor in 2 colleges under the University of Borbongo and University of Pollani. From 2015, he has been continuing at St. Xavier's College and teaching B.Ed, postgraduate and research students as well. He has published 49 international research papers, 9 edited books in the field of science education and pedagogy. He has delivered international and national lectures. He's also editor and reviewer in 7 various international peer review. So we would like to welcome Dr. Nobin Thakur on stage. Please put a huge round of applause. And alongside, we would like to felicitate sir. So please come on the stage. One of our research scholars, along with our students, will be felicitating sir. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Sir, the stage is all yours. A very good afternoon to all of you. I hope you're not feeling unwell, because consumption of knowledge sometimes become bored, and these boredom only can be ruptured by the help of different type of ongoing activities. So once again, congratulations to the university for conducting this program. I am truly honored for having this platform to share my ideas based on global research view. So in order to know, am I loud enough? Hello? So in that case, I will try to share some global view regarding the research, as Minal have shared different type of views regarding the loophole of the research across the globe. And basically he was trying to focus about the research that is happening in our country. Hopefully I will try to use the language that will be Bangreji, that will be suitable, because in our country most of the cases we are following 3-language formula. So though there is a controversy about the 3-language formula, but I will try to communicate with you so that it will be very lucid for all of you. So far, when the Binalda was talking about the different type of research and research-based activities, then you are simply focusing about the country and country-based research. I will also try to focus how and what way this research is not getting proper values. So before telling about everything, I just want to give you some data, because as it is not a seminar, not a conference, rather it is a workshop. So I will try to engage you by doing some activities so that you will try to understand the things based on your hand-on activities. So in this case, initially I will try to share some ideas, like as Minal Sir was talking, like why in our country the people are not developing research aptitude, research attitude, the value of the research. So basically, if you talk about the research, earlier, am I okay? Hello? 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 Better, এইটা খুলে দিন, ইকো হচ্ছে তো? Hello? 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 So in that case, am I audible? So in that case, it is quite relevant, like how we people will try to give the proper justification why the people are going to conduct the good research. So last time, we are very much familiar about the UGC. UGC is like an umbrella. Within that umbrella, we are belonging. So in this case, what the people are talking, like research in terms of social science research, in terms of science-based research or scientific research, whatever research we are conducting. So when we are conducting, we are not simply focusing the core of the research, rather you are simply trying to cultivate how many legs are there in arthropoda, what the Minal sir was talking. Like we are simply trying to count
Rather, we are not understanding why the leg being introduced 5 legs to 6 legs. What is the reason? Instead of counting the leg, as the Minal sir was talking. আপনারা শুনেছিলেন arthropoda, he was talking about the arthropoda, no? ওই arthropoda মানে যে appendix legs থাকে, যে মাকড়সা, cockroach, তো এদের লেজ, এদের পা গোনার চাইতে, it could be better why the number of leg is increasing. So this could be a kind of research. Maybe the environmental reason, maybe the genetical reason. What was the reason to have the another more leg? That could be the research instead of counting the number of legs. And by counting and increasing the leg, and this became the innovative research that we people are doing. So based on this research, 2018, basically it is like 27 of March, UGC conducted and revealed a report about the research. And this is not my word, the word cited by UGC itself. You are very, very much familiar with the UGC. So UGC in 2018, and 27th of March, he revealed a report. In that report, he focused and figured out like 88% research paper are not touching the quality of World Research Journal. It means the very poor quality of research we are publishing, and this number is 88%. This is not my statement. It is revealed by the UGC. Similarly, in that time, UGC also said, why I'm talking? Because I will enter into the part of this session so that this data is very relevant and it will help you to figure out how we are doing and what we are doing. So in that case, as I said, 88% research paper, their quality is very poor. And similarly, UGC also focus 34.5% journal, they are not touching the basic criteria that is cited by the different organization. Basically, in social science research, we are following some certain strategies that is cited by the APA, American Psychological Association. And so that level also we are not touching. If you see how the people are referring, the reference section, they don't know how to refer. Anything they are writing, sometimes they are putting the link only. In that aspect, the UGC itself also published and they revealed in their research 54.7% research journal, they are not following the criteria of different publishers. So 3 data I have given. So based on 3 data, we can easily understand where we are, as the Minal sir was talking. And I'm telling the reason. This is not about the financial affair. This is not about the financial affair. This is all about the abilities. And we are talking about the AI. We're talking about the machine AI. But we have the AI, human AI. We are talking about the machine AI. The machine AI means artificial intelligence. So here we can also talk about the human AI means ability of the individual. So this ability of individual itself is the AI for our cases. But we are not focusing. So now based on in this case, we can easily talk about like we need to develop, we need to conduct very good and sound research so that the people will, instead of counting the leg of cockroach, they will understand, they will try to figure out what is the reason of having that number of extra leg. So that would be the research. And now the people will talk, sir, apni to talking about biology and all these things, those who are from biological background. But I'm talking about the holistic perspective. If we talk about the social science, what exactly are doing? We all people are simply trying to check awareness, attitude, behavior. Arey, rickshaw wala can also do. And rickshaw wala can check the awareness, attitude, or behavior. This is how the NCERT people are talking. Then now, if the rickshaw wala can do, that means where is your contribution? Going to collect data after having the standardized tool, awareness, attitude, and behavior. Then after knowing this, what will do?
So instead of checking the awareness, attitude, behavior, we can also encourage how to shape up the level of awareness, how to shape up the, how to cultivate the positive attitude. That could be a kind of research, but we are in a threat zone. Instead of having this type of research, we are simply checking, counting. This is not happening in case of the science, rather in social science it is also happening. So that's why in this case, in order to have the very good research, that is, valuable research, that research will give value in the society. As last time so Minal sir was talking, why the people need to address about the social value. He was talking when the people are giving some money in terms of having the project, in that time they should have accountability to give the proper calculation, proper budget, like where and what way he had used this money, and where is the contribution, what is the economical value. You have used this government money, but how can we get the benefit? So that is very important. So that's why if you go to the other country, they are telling you do something good, then you ask the money, I'll give. If you go to Germany, if you go to the Canada, if you go to the Australia, instead of primarily giving the money, they are telling you spend money. Then if it is fruitful, then only we will promote, we will give the money based on your own research. That means research is very important. We need to have some innovative work. So in this case, initially, preparation of research is very important. So now today we will discuss how these type of things we can overcome to develop very good research, and what are the different type of problem we have been facing, genuine problem we have been facing to construct a proposal. Because if you propose, then only we can go for the very good research. So initially the proposal is very important. You need to understand how the proposal will be taken care. So based on this idea, I'll try to share my idea how the proposal will be constructed by the researcher or the any other people. Let's see. So when we talk about the research, last times I was talking about data of having the 4 type of research. Shall I remove it? Thank you. So in this case, am I loud enough? Yes, sir. Okay. So in this case, it is very much relevant to how the people will develop their proposal. The proposal is very important. It is not only applicable for the case of research, rather proposal is very important aspect for our life as well. Suppose I love a beautiful girl, and if I want to propose, then my proposal style should be very innovative. If I say I love you, then that girls may reject, right? So my proposal should be very innovative. So some criteria should be addressed, and is also applicable for the case of research. Now when we are trying to develop our research, we need to find out what will be the criteria and how we will go to conduct a research by taking the aspect of proposal. So those we have the very limited times. Otherwise, I could also conduct some session, the activity-based session. I don't know whether it will be suitable or not, so that easily we could understand the loophole that we are facing in our research area. How many research scholars are there? Could you please raise your hand? मेरा बात आप लोग को समझ में आता है ना? चलिए. So can we have the activity? Okay. So now before telling anything regarding this proposal, could you please write 3 titles? That title will help you to develop a research. That is research title. Could you please write any 3 titles? Please write. Then from that title, we will try to find out where is the loophole and how we can develop title and what are the different type of mistake that we have been doing to write a title.
You can select any area, maybe science, social science, any area. So are you done? Hello? Okay, if it is not possible 3 titles, then one will be sufficient. You pick any area, any key points, key areas, and based on that key area, you can write your title. Yes, madam? Okay, so verbally, I tried to get it up, but when I'll see the write-up, that thing will help us to recognize or to visualize the concept of title. So basically, when we are talking about the proposal follows something and fail to follow something as well. So now in this case, what is called proposal, as you know, the proposal simply we can have, so sometimes people are having some confusion about the proposal and synopsis. So many times the people are telling synopsis bani de, proposal bani de. So what does it mean? Does it same? So there is a difference. The what is called proposal, what is called synopsis, that is a different issues. So for in our cases, if I talk about like how the people will start to develop proposal, in that case, initially some structure need to be addressed. So in this case, if you see, then easily you can find like title page, then abstract, then main body and reference. So these 4 parts being considered to construct a research, either in the form of proposal or in the form of research report. So in this case, when we talk about the title is very important. Why the title is very important? Because the title helps us to develop the idea what exactly we are going to do. Very simply we can say, it is applicable for everywhere. For the sake of example, if I talk about, during our time, we had a movie like Shah Rukh Khan movie, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, right? You might have watched that movie. So now in that case, if you talk about the Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, then definitely this title itself has meaning, so that the entire content of the movie will tell what is called Dilwale, what is called Dulhaniya, what is called Le Jayenge. So this means our research also is like that, because your title itself will focus about your entire research. Hello, are you getting me? So that means the construction of title is a very, very important aspect. Basically, the people are talking, "Arey, within 1 minute we can make a title," but the researcher, global research review committee is telling we need to focus about the research title, because it is considered if your title is identified, if you identify your title, if you write your title, your 50% work is over in any research. If you finalize your title, your 50% work is over. That means your title will tell what will be your objective, what will be your hypothesis, what will be your sample, how you will go, how will collect your data, and what will be the positive outcome, because your title will be a heart of your research. But we people are not serious about to frame a title. So that's why I know if for either in case of the movie or in our research, in any cases, either in social science research or in a science-based research or language-based research, wherever we'll go, we need to figure out the proper title. So it is very important. Now, according to the APA, what are the different type of things we will consider? Now, when we talk about the construction of the title, some things we will take into consideration. Like here, if you see,
The influence of parental education on academic achievement of students at primary level. You see, one title is there. Similarly, if you see the title, then by seeing this title, we will find out where any loopholes is there. Now, another title we can see here, the study on negative impact of online teaching on adolescent learner. So, few titles I will show you, and you just try to find out where is the error. Because we need to understand the error. Blindly we are doing anything, and ultimately it is being rejected. In our country, we need to have some like aspiration, like if you want to publish our paper in Springer, Children Francis, PubMed, Sage, then Frontier. So like this way, all total 6 type of reputed journal are very, showing the proper quality. So if your paper contain quality, then ultimately they will publish your paper. Otherwise, they will kick your paper. Will not reject, they will kick. So sometimes the people, last times I was in one conference, one of the very eminent professor, he and she, I cannot say the gender, he or she was talking like, in social science, people cannot publish a paper in Springer and Elsevier. So this is the view the people are keeping in their mind. But if your paper, if your quality of work is good, then ultimately why the Springer and Elsevier will not publish your paper? If you check only awareness, attitude and behavior, then ultimately they are not going to publish your paper. Rather, you have to do something different on your research work, then only they will be happy to publish your paper. You just show your creative ideas. Then only the paper will be accepted and it will get the global values. So in this case, we will talk about the title. The title is very important. We need to figure out the basic title, and if your title is very good, then only we can go ahead for the further work. So in this case, when we are framing a title, in that time we need to understand each and every word that we are using in our title. Hello? Am I okay? Okay, thank you. So in that case, it is very much important. I'm forgetting to communicate by using, because I'm typical from Bengal region. So it will be very good for if I use Bengali, right? Bengali or Hindi. So it is very important. Like amra jodi title take thik kori, then each and every word of the title is very important. Sometimes we are writing anything, but we are not understanding why this title, why this word being implanted in this title. So which is why we are become confused to justify our title. So we need to invest much more time to prepare a title. But हम लोग क्या करते हैं? Within one day we are preparing title, right? Sometimes 30 minutes we are preparing. Right now, I told you to write a title. You had guts to prepare a title, 3 titles. Sometimes you people have also prepared the 1 title. So that the title that he had prepared, that could be like fragile title. That cannot be considered as a concrete title. So that title will be suitable. Now we have to develop the possible title based on my rough title, because the title contain lot of variable. Title itself contain independent variable or dependent variable. So in this case, your title will tell what exactly the research asks or research want. So in this case, we need to figure out each and every word, and we need to understand each and every beats of the word that we are putting for our title. So then only we will understand the essence of framing the title. हवा में कुछ भी बना दिया तो that is not acceptable. So now when we'll talk about the title, basically during the formation of APS 6th edition, they were talking about when we talk about
Of, influence of, we cannot use of. We cannot use on, study on. We people are using, right? Now the thing is which one is correct, right? Similarly, if you see the title, so this is a title, this is another title, this is a title. So now it is being considered like when we are talking about the title, we need to understand what type of word will be relevant for my title, what type of like phrase will be suitable for my title, or whether it will be acceptable or it will be rejectable. So in this case, basically it has been considered, the earlier the people are talking like you cannot use on and off in your title. The later on, the APA 7 edition, are you familiar about the APA 7 edition? Have you seen that book? APA manual 7 edition. Are you familiar na? आप लोग को पता है ना? So if you see the APA 7 edition, तो आप लोग को पता होगा, then it is telling a lot of things. Now if you follow the APA 7 manual, then you will find like they are keeping away from all this type of what they are telling right now you can use off, on, but the syntax of the sentence should be correct. Anywhere you can use off and on. You need to understand so that meaning of the sentence will reflect proper aspect of the research. So now here these things are there. Sometimes we are talking about the title. When we are talking about the title, many things we have to take into consideration. What is to be there, what is to be written, and what is to be avoided. That is very important. Now being a budding researcher or young researchers, when we are doing, sometimes we are also committing different type of mistakes that common error we'll try to figure out. Okay. Sometimes you'll find, so now it is this is the wrong process. Now we will try to figure out which type of concept is not being considered as a proper concept according to the global research platform. See, basically, when we are framing a title, we are making inverted comma. Okay. So when we are making the title, we need to avoid inverted comma. You see, sometimes when we are writing a title, we are putting a stop. The title never contains stop. You cannot use stop for your title. So now as about the on and off that you can use according to APA 7th edition. So when we are talking about this case, the uppercase, lowercase, that is a very common things anywhere you can get. The report on now, as of now, we can easily use, because now APA 7th edition they are reflecting now as a researcher. Now there is a flexibility to use on and off, but when you are using on and off in your research title, we have to clarify why and what way you are using. Similarly, the no questions asked and hypercolons, so these type of things earlier people are 6th edition was not focusing, but nowadays the 7th edition has become more flexible. So right this way we can easily use. And sometimes when we are making a title, we are also underlining. That is not there. We sometimes observe the people are putting the title and they are also underlining. So when you are making a title, so these things we have to avoid. Similarly, now earlier the research was talking like you cannot use inverted interrogative symbol. In this case, does COVID-19 influence on mental health of the adolescent? So now this type of title also you can frame. So earlier it was not possible. Okay, so sometimes many people are talking, why you are using interrogative symbol in your research? But now according to the 7th edition, you are allowed to use this type of syntax for framing the research title. Similarly,
But we cannot use this inverted comma and stop, right? So now if you talk about the another aspect of the research, now title is over. So basically APA is telling like when you are going to frame your title, at least maximum 13 to 18 words you can use for your title. If you exceed, then ultimately there would have some threat, because international reputed journal, they are not allowing more than 18 words in your title. So when you are preparing your title, you make sure like you will only use maximum 18 words in your title. So which is why sometimes our title become like a paragraph, right? কখনো কখনো টাইটেল গুলো কি হয় প্যারাগ্রাফের মতন হয়ে যায়। না উই ফেল টু, এখন যদি কোন একটা সিনেমার নাম হয় দিলওয়ালে দুলহানিয়া ले जाएंगे गाना गाते गाते क्या बोलते हैं सरसों का खेत में, like this way, then ultimately the people will never understand, right? The essence of the title will be killed, which is why your title will be very catchy and it should reflect the basic meaning of your research. So now when you are forming your title, the next phase is coming for your report. When you are going to publish a proposal report, in that case after the title you have to frame the abstract, and it is very interesting. ये बहुत मजेदार काम है abstract. Now in our country, basically the West Bengal, I'm coding in the West Bengal, the people are talking, अरे conference है अब abstract भेजो, abstract भेजो, abstract भेजो. So the thing is that after the end of the research we have to prepare abstract. Research শেষ হওয়ার পরেই তো abstract তৈরি করতে হয়. But the people are talking, अरे तातरी पाठा. I mean, without having the research, how can I send the abstract? You tell me. Did you get my point? This is the culture of our state. But if you go to the other country or other state, basically if you go to the NUPA, NCRT, other central university, they will send, okay, you send your, because abstract means when you are sending your abstract, that means your title is ready, your objective is ready, your hypothesis is ready, your result is ready. Only abstract does not require reference. Arrangement of the entire research. But ultimately what is to be done, that you have already completed. That's why abstract they are talking to say. That means when your work is over, then only you can prepare your abstract. But nowadays in our country, people are preparing abstract fast, then they are going for preparing their research work. So that's why 88% research paper became poor quality, right? Now when we are talking about the abstract, so abstract contains certain kinds of values. So in this case, what is to be written in the abstract? Title you can write, but in a tricky way. You cannot directly put your title on your abstract. The essence of your title you can put in your abstract. Then now sometimes the people are talking, sir, proposal ki abstract hoy. Hello. Can you prepare an abstract in case of the proposal? Indeed. Proposal means is a kind of summary what exactly you have been doing. Those in case of the proposal, certain things will be missing in your abstract, like the normal report. But in case of the proposal, we need to address the abstract as well. So in this case, your object, your title, directly copy and paste, that is not the case for the title, that is not the case for the abstract when you are putting the title. So title you have to write in your abstract very tricky way. So that is very important. Similarly, objective, hypothesis you can club, and ultimately what is to be done, how it is to be done, so that things you can write. So in case of your proposal, everything will be in your future form. The objective of the study will be the following way the researcher will go to collect the data, so everything will be in a future form. So when you have been doing the research proposal, in that case everything, because you are proposing to conduct a research, that's why everything will be in a future form. So that has to be very
concretize in a different way, because you are not going to prepare your report, rather you are going to prepare your proposal. The proposal always will be in a feature form. So now when we are talking about the abstract will contain the following things like objective, and similarly it is very interesting, when we are writing our abstract, we need to figure out the keywords. From the title we can make the keywords, and APS 7 edition is telling, when you are writing your keywords, you try to follow the alphabetical. How many people are following alphabetical order to write the keywords? Because they are not familiar about the 7th edition. And very interestingly, many people are putting the stop after having the last keyword, right? Amra stop de dina. That is not allowed. So whenever you are writing your abstract and keywords, you just select your keywords, maximum 5 to 6. That keyword you try to select and alphabetically arrange. Now the technology is automatically doing, no? They will arrange alphabetically. But when the last keyword, when you are using, do not use stop, that is dot. Full stop dewa jabe na, like the title. But you see, ekta research journal dekhe nao, কতগুলো জার্নালে দেখবে alphabetically কারো arrange নেই. Today you will go and find it. Now how many papers you will find, like they will be following the alphabetically arrangement order in case of the abstract, in case of the keywords that is being reflected in the abstract. And similarly you will find is the irony of the research. Keyword শেষের দিকে দেখবে stop দেওয়া আছে. Have you observed? Hello, আপনারা observe করেছেন? দেখবেন, these are the critical things. And when you go for the international research, now each and bit of the information they will observe, and if you are missed, then they will kick your, I'm not telling reject, they will kick your research. And the way they will pass the comment, no, we will think আমি কি তাহলে research কিছুই জানি না. The way they will pass the comment. But that comment is very important, because that comment will help you to nourish your research work. কোন একটা পেপার আপনারা এলসিভিয়ারে পাঠাবেন, স্প্রিঞ্জারে পাঠাবেন, চিলড্রেন ফ্রান্সিসে পাঠাবেন, সেজে পাঠাবেন, and wait for the comment. If you are like a solid-hearted, concrete-hearted person, then you can tolerate the harsh comment that will be given by the journal. ঠিক আছে? আপনারা পেপার পাঠাবেন. Whenever you go to submit your paper, at least আপনাদের যারা সাবমিট করেছেন, যারা পাবলিশ করেছেন, it will be for them it will be suitable. Otherwise সেখানে সাবমিশন করতেই আপনার একদিন লেগে যেতে পারে. If you don't know the procedure, এলসিভিআর বা স্প্রিঞ্জারে আপনার পেপার সাবমিশন করতে একদিন লাগবে. Lot of things you have there, they are incorporating. How many of you are keeping your ORCID ID? আপনাদের কতজনের ORCID ID আছে? Wow, very good. So this ID will be suitable to recognize your research approach. Okay, so আমাদের সময় ORCID নামে একটা সোশ্যাল মিডিয়ার সাইট ছিল, ঠিক আছে, but the spelling is different. Okay, so now if we talk about the another aspect, that is main body. The title হয়ে গেল, এবার অ্যাবস্ট্রাক্টের পরে আসবে মেইন বডি. The global view of the research is simply talking about one aspect that is called IMRAD. Have you heard about this IMRAD? Hello, একটু communicate করলে আমি একটু এনজয় করতে পারবো. Have you heard about the IMRAD aspect? IMRAD, IMRAD. This is the global view of doing a research. এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, গোটা ওয়ার্ল্ডের এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার. 1940 তে প্রথম এটাকে এস্টাবলিশ করা হয়েছিল, তারপর 1970-80 থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ দ্য পিপল আর ফলোইং দিস স্ট্রাকচার irrespective of any discipline, either in the science or social science. We are following this IMRAD approach. So very simple, কিছুই নয়, কোনো ম্যাজিক নেই. I stand for introduction, M stand for method, IMR stand for result, A stand for analysis, and D stand for discussion. And you people, you won't believe, like
in our country, we are simply stopping our research after having conclusion. We never go for the discussion. And people are very much scared about the discussion. And the research is telling discussion is a cream of the research, but we are not ready to use that cream. So how can we expect like our paper will be published in very reputed journal like Elsevier, Children Francis and Springer, and will be crying like amader country, amader social science the paper egulote publish korte pora jay na. The people are crying. In this session, last speaker was talking like we people are not showing our abilities. We have ability, but we are not believing on our abilities. That is called a human AI. We have the two AI, no? Machine AI and human AI. Machine AI means machine artificial intelligence. What I believe human AI means our ability of individual. So that can be considered as the AI. So I have the AI that we are not using. So if you don't use our AI, then ultimately how can I expect the good research? So that case, proposal is very important. I mean, propose ta bhalo kore na korte pari tale ami report ta likhbo ki kore, report ta korbo ki kore. So that is very important. So now, as I said, like when you talk about the body, that is introduction. So now, ever the title page elo, abstract elo. Now, those abstracts will come at last, but we are reflecting in the fast. Because when we are talking about the abstract, that means abstract is a complete aspect of the total research. So now, if you follow the introductory part, then this introductory part will follow certain kinds of criteria. They basically, when we are talking about the introduction, that introductory part will contain what is your title. The title will be explained, your entire title. That means if I talk about the topic like this one, suppose the influence of arsenic exposure on cognitive dysfunction of the secondary school students, a cross-sectional study in West Bengal. That means this title itself is telling the influence. That is, what is the influence, what is the means of the influence, what is the arsenic. It's not about the science-based research, it is the social science-based research. So sometimes the people will be thinking, "Arey, ekhan to arsenic ache." That means definitely this paper will be based on like life science or chemical science or physical science. No, that's a multidisciplinary means education and other subject. If we club, then only that synergy abilities will help us to develop our fruitful research. We are not in an era to check the awareness, attitude and behavior. Rather, we are to develop how awareness can be established in a solid way. How attitude can be changed. What type of hormone or hormonal activities will be suitable. See, I did my research in biopsychology. It's a blend of biology and psychology. That means judgment of the human behavior, hormonal activities. Because when we're happy in that time, definitely some hormone is working, no? If you start to sleep, that means for sleeping cases, hormone is responsible. When we are feeling happy, for that case, 4 type of happy hormone is working. It means all about the hormone. Now, hormone helps to develop our different type of abilities. That means it is a blend of science and social science. We cannot claim like, okay, social science research cannot be a part of the Springer like journal or Elsevier. So we have to think out of the box. We have to think beyond the imagination. So this is how we can also develop our research. So when we'll talk about the research, oh, sure. So in this case, it is very important, like introductory part is very fruitful aspect for a researcher. So introductory part will contain what is your title. You have to explain your title in a different way, because each and every word each and every word has their own meaning. Say for example, if I talk about this title, so arsenic itself is a concept. So we can share the what is arsenic, what is the aspect of arsenic, how it is entering our body. You might have heard of the biomagnification.
So when any metallic component is entering our blood, and ultimately our blood became toxic. That is called bio magnification. So how it is creating some mental problem? If you go to Sonarpur area, if you go to the Barupur area, if you go to the area like Malda, you'll find this belt as arsenic prone zone. So you'll find many of our researchers, they are talking, sir, their mental abilities is very different. Who is responsible? Directly we cannot claim to the government. We people are not aware. So in order to develop the level of awareness, we have to create some intervention. So in this case, entire things we can start what is called cognitive dysfunction, what is called secondary school, because we know what is called secondary school. But when the this paper will be studied by the people who is in Canada, they will not understand what is called secondary education. Hello. Then we have to figure out what is called secondary education. So each and every word, for our case, secondary education we are familiar. Like okay, class secondary education bole. But what about the people when your paper will be studied by the when your paper will be reviewed by the people who is in Australia, they might not have any idea what is called secondary education. In their country, this secondary education may be addressed in different way. Are you getting me? So that's why introductory part will contain all these things. So now, so we can have the tea break. After that, I will start to torture you. Okay, thank you. Yes sir. হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না ওই বললো টি ব্রেক বললো যে হ্যাঁ স্যার একটু আমি বলে দিচ্ছি আমি পড়াতো হয়ে যাব চলে রিটেন রোগে দেখাতে হবে ও লং নেবে না লং নাকি ঠিক আছে এটাই ঠিক আছে বাহ সুন্দর সুন্দর ও আচ্ছা 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 তাহলে এটাকে ইয়ে করো দাঁড়াও দাঁড়াও হ্যাঁ আমি জানি না যেখানে খুশি সেখানে অসুবিধা নেই হ্যাঁ এসবা এটা নিয়ে তোলো নিয়েছি কোথায় গেল তুমি ধরো ফাটাবে এই দেখো থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা বিনাল রেখে তোমার এই দেখো দেখছো এই দেখো এটা আমার চারটে স্কলার আছে হ্যালো सर आई हैव अ वेरी बिग सर मैं बोल रही हूँ ना मैं इस पे सबमिट कर रही हूँ ये सेज का है ठीक है पर इसमें ना सिर्फ डेटा अवेलेबिलिटी बोल करके ना मुझे वापस भेज दे रहा है बोल रहा है डेटा अवेलेबिलिटी का डिक्लेयर आप कहीं से झाप दिए हो या फिर आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं दे विल क्रॉस चेक अच्छा तो वो डेटा अवेलेबिलिटी का जो वो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो कैसे सबमिट करना no they will sign are you going to you know वो व्यू सबमिशन में आपको दिखाएगा जो कहाँ आपका डेटा का एरर है या फिर कहाँ पर वो लोग सबमिट नहीं कर रहा है सर बोलूँ ভিতরে যদি কোনো কঠিন অন্য ভাষার শব্দ থাকে যেমন আরবি ভাষার শব্দ রয়েছে তার যে কি ট্রান্সলেশন ব্র্যাকেটের মধ্যে দিতে পারে আচ্ছা আমি বলি
ব্র্যাকেটের মধ্যে ব্যাপারটা কি বলতো, আপনি আমাকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞেস করেন তখন তারা বললে সবাই আমি এটা বলে দিতে পারবো। না না, এটা সবার দেখুন সবারই জানা উচিত, মানে একটা আমরা এটা খুব বুঝে পাই না যে অ্যাকচুয়ালি টাইটেলের মধ্যে কোনো ব্র্যাকেট রাখতে নেই। क्या दिखा रहे हो बताओ? ये तो मेरा सबमिशन है सर। इसमें ना तो मेल भेजा ना आपको? मेल दिखाओ। আচ্ছা, ব্র্যাকেট রাখতে ব্র্যাকেট না রাখারই ভালো। যখন আরবি ভাষার শব্দ সেটা তো সবাই বুঝবে না, তাদের বোঝানোর জন্য তো ওইটা আপনি তো এক্সপ্লেইন যখন ওই তো ইন্ট্রোডাকশনে এক্সপ্লেইন করছেন তো। টাইটেলে যদি সব গল্প বলেই দেন তাহলে তো সিনেমা দেখতে কেউ আসবে? রেবাটাকে ভিতরে ঢুকবে, তারপর রেবা আর মেবা পাবে, ঠিক আছে? টাইটেলে থাকবে অল্প, ঠিক আছে, দিয়ে তারপর যেমন অ্যাবস্ট্রাক্টটা কি হলো, অ্যাবস্ট্রাক্টটা হচ্ছে ট্রেলার। কিন্তু ইউজারই বললে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, মানে আপনি যখন টাইটেলে রাখছেন, টাইটেলে একটা হালকা আইডিয়া ওরা পাবে। যেমন আপনি ওই সিনেমা কোন একটা সিনেমা বলুন, ইয়ে কোনো সিনেমার নাম বলুন, ঠিক আছে? যেমন একটা সিনেমা হচ্ছে মাই নেম ইজ খান, তো ওই শাহরুখ খানের নাম ছিল মাই নেম ইজ, মানে ওর নাম ছিল খান। এবার ওর নাম যদি চক্রবর্তী হতো তাহলে কি ওর রেলেভেন্ট হতো? হতো না। তো টাইটেল যখন হবে, টাইটেলের মধ্যে সবকিছু বলা যাবে না, কিন্তু কিছু একটা এসেন্স থাকবে। আচ্ছা, তাহলে এটাই হতে চাইছে। থ্যাংক ইউ। অন্য শব্দের অন্য ভাষার শব্দ হলে বুঝতে পারবে না, আচ্ছা, বোঝানোর জন্য তো তখন ইন্ট্রোডাকশন যখন দেবেন, ইন্ট্রোডাকশনে সবকিছু লিখতে হবে। হ্যাঁ, দেখাও জরা, क्या दे रहा है बताओ? Please include the data availability declaration in the declaration section on the title page. तो ये वाला चीज कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है।
সেট করতেই পারেন, ইউ আর ফ্রি টু সেট ইউর টাইটেল। আমি ওই জন্যই আমি অনেকগুলো ওখানে নিয়ে আসলাম, যাতে করে অনেকের মধ্যে একটু একটু জিজ্ঞাসা জাগুক। Thank you once again. So now we will come to the another aspect, that is after having the abstract, that will be like introduction. তাহলে এই যে ইন্ট্রোডাকশনে যে ইমরাড এর ফার্স্ট পার্ট ওয়াজ ইন্ট্রোডাকশন। তাহলে এই ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে কি কি থাকবে? সো অ্যাজ আই সেড, লাইক what will be your title, all the key points of your title will be explained in this introductory part. Similarly, এই যে টাইটেলটা আপনি সিলেক্ট করেছেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আছে, ওর পিছনে গল্পটা কি আছে, দ্যাট থিংস ইউ হ্যাভ টু রাইট, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন। সিমিলারলি এই ইন্ট্রোডাকশনে আপনাকে বলতে হবে যে এই যে টপিকটা আপনি নিলেন, ধরে নিন একটা টপিক আপনি নিয়েছেন, ধরেন এই যে এই টপিকটা নিয়েছেন, ভেরি ভেরি বার্নিং টপিক, the post menopausal impact on mental health, professional growth, self efficacy and metacognitive skill of the working woman in India. তাহলে এই যে টপিকটা নিলাম, আমি কেন নিলাম? আমাকে কি কেউ কামড় দিয়েছে যে আমি টপিকটা নেব? So definitely in this case it is very much important why you are going to select this topic. That means some gap must be there. আপনারা এখানে কেন এসেছেন? কিছু নলেজ গ্যাপ আছে আপনাদের মধ্যে, সেই গ্যাপটাকে ফুলফিল করার জন্য এসেছেন, বা আমি কেন এসেছি, আমার মধ্যে কিছু নলেজ গ্যাপ আছে, সেই গ্যাপটাকে আমি নিতে এসেছি এবং শেয়ার করতে এসেছি। দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট ফর আওয়ার রিসার্চ লাইক প্রপোজাল, লাইক আপনি রিসার্চটা কেন করছেন, এই টাইটেলটা কেন সিলেক্ট করলেন। সো ডেফিনেটলি তার মানে এই এরিয়ার উপর রিসার্চ খুব বেশি হয়ে ওঠেনি, রেলেভেন্ট এরিয়ার উপর রিসার্চ হয়েছে বা অন্য কোনো কান্ট্রিতে হয়েছে, আমার এই এরিয়াতে হয়নি। That means when we are talking about the condition, that means it is very important to figure out why we are going to conduct this research. This gap is very important. Without having this gap, you won't be able to justify your research. তাহলে কেন করছেন? ধরুন আপনি ভাত খাচ্ছেন, কেন খাবেন? So definitely there will have some need, না? So আপনার কোনো উদ্দেশ্য যদি না থাকে, দেন যদি ওটা ফুলফিল না করে, দেন why to take meal? তাহলে ভাত বা ডাল বা আদার্স যে সমস্ত খাবার আমরা খাচ্ছি তার খাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তো ডেফিনেটলি দেয়ার শুড হ্যাভ সাম নিড, দ্য rational. So rational of the study also will be the part of this introductory part. So similarly, this part also will focus about your objectives. So there will be many things we can write on this area. So this is how we can also follow the introductory. So in this case, if we talk about the another aspect within the introductory part, that is called review of related literature. এই যে রিভিউ অফ রিলেটেড লিটারেচার কে আমাদের রিসার্চে বলা হয়, দিস ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ রিসার্চ। কিন্তু আমাদের এই স্টেটে বা আমাদের কান্ট্রির কিছু কিছু এরিয়াতে আমরা রিভিউ অফ রিলেটেড লিটারেচার আমরা করতে ভালোবাসি না, বিকজ whenever you are going to conduct your research,
Without review, you cannot frame your research, because research review or review of related literature will be like a torchlight for your research. A review আপনাকে বলবে আপনার টাইটেল কি হতে পারে, আপনার অবজেক্টিভ কি হতে পারে, আপনার হাইপোথেসিস কি হতে পারে, আপনি কোন ধরনের মেথডোলজি ইউজ করতে পারেন, what will be your research statistical approach, কি স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করতে পারেন, বা কি ধরনের রিসার্চ কোশ্চেন করতে পারেন, আপনি ক্যালকুলেশনটা কিভাবে প্রসিড করবেন, অ্যানালাইসিসটা কিভাবে করবেন, এভরিথিং ইউ ক্যান গেট বাই দ্য হেল্প অফ দ্য রিভিউ। কিন্তু আমাদের কান্ট্রিতে আমরা দেখি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে তারা কেউ রিভিউ করতে চায় না। আপনারা আমার যে কোনো একটা পেপার যদি দেখেন, দেখবেন যে ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট থেকে ডিসকাশন পার্ট পর্যন্ত এক একটা রিসার্চের নাই করে 200 থেকে 250টা রিভিউ থাকে। এই 200টা রিভিউ করতে গিয়ে আমাকে 500টা রিভিউ করতে হয়েছে, বিকজ আপনি একটা রিভিউ যখন করছেন সেই রিভিউটা আপনার সাথে ম্যাচ নাও করতে পারে, তাহলে রিজেক্ট হয়ে গেল। তাহলে এইভাবে আপনি যদি অনেকগুলো রিভিউ করেন, ইউ আর নট রিভিউইং, রাদার ইউ আর অলসো আপলিফটিং ইউর নলেজ অ্যাজ ওয়েল। কারণ প্রত্যেক একটা রিসার্চ পেপার যদি আপনি ভালো করে পড়েন, দেখবেন ভালো রিসার্চ পেপার, আমি ওই ছালি দেওয়া রিসার্চ পেপার বলছি না, যেটা ওই 88% এর মধ্যে পড়ছে, যেটা ইউজিসি বলেছে, আমি বলিনি, ইউজিসি বলেছে 88% রিসার্চ আর্টিকেলের ভ্যালু হচ্ছে কোয়ালিটি ভীষণ পুর। তাহলে ওইগুলো পেপার বাদ দিয়ে যেটা 22% রিসার্চ আর্টিকেল থাকলো, সেটা সায়েন্সের হতে পারে, সোশ্যাল সায়েন্সের হতে পারে, ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে, সেগুলোকে আপনি পড়ে দেখুন। একটা রিসার্চ কমপ্লিট পেপার যদি পড়েন, দেখবেন ইউ উইল অলসো গ্যাদার লট অফ নলেজ, যে ওটার ইন্ট্রোডাকশন কি করে লেখা হচ্ছে, তার রিভিউটাকে কি করে ওখানে ফিগার আউট করা হচ্ছে, অবজেক্টিভ কিভাবে ফ্রেম করছে। তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি। তাহলে এই যে আমরা যখন কাজ করছি, তখন আমাকে কিন্তু রিসার্চ রিভিউটাকে করতে হবে, এবং রিভিউ যদি ভালো করে করতে পারি, তা ডেফিনেটলি সেই কাজটা ফ্রুটফুল হবেই। অনেক সময় আমরা কি করি, রিসার্চের রিভিউ থেকে যা পাচ্ছি সেটাকে কপি পেস্ট করে দিই। That is not the case. When you are getting any information, you try to write your information in your own way. And this is how we can also, develop your knowledge economy. Because the review will help you to develop your research area and the research field, or to concretize the research platform. The copying and pasting everything, sometimes we are also, making the quotation. So that's why it will not come under the plagiarism. So in order to avoid the more than 10% plagiarism, like a similarity report, we're also using sometimes inverted comma. So that trick people are using, but that is not the basic trick. We need to understand the what is what and how the research will go on. Similarly, it is very important when we go for the objective. Your title itself will tell what will be your objective. You see, if I frame the title, your title will say the objective. দেখি আমরা টাইটেল থেকে অবজেক্টিভ বের করি। এই যে এটা যদি হয়, the influence of arsenic exposure on cognitive dysfunction, এখান থেকে আমরা অবজেক্টিভ বের করে নিতে পারবো। বা আমরা যদি the post menopausal impact on mental health, তাহলে আমরা করতে পারি যে impact, post menopausal impact of mental health, তাহলে একটা ভেরিয়েবল নিলাম, তাহলে it will be one objective. So our objective may be general objective and specific objective. তাহলে দুটো অবজেক্টিভ আমরা এখান থেকে ইজিলি বের করে নিতে পারি। তাহলে আমরা কি করতে পারবো, যে অবজেক্টিভস when we are preparing, in that case our title will tell you what will be your objectives. Sometimes we are roaming around, আরে অবজেক্টিভ কি হবে, অবজেক্টিভ কি হবে, স্যার একটু অবজেক্টিভ কি হবে বলে দিন, স্যার অবজেক্টিভ কি হবে, আরে you go and you pick up the objective from your title. That means you are not understanding the research, you have not studied properly in your master degree level. We need to understand your title. That's why I told you, like this is not my version. The research people are telling, like if your title is identify, if you conclude your title, your 50% work is over. That means your title itself will help to figure out what will be your objective. So here we can easily make the objective like the post-menopausal impact study on, just few words we have to add. The study on post-menopausal impact on mental health of working women in India. That's all. Similarly, you can pick another variable, like this way we can have the objective. So that it will be the general objective, then you can make the specific objective, boys, like working women, non-working women, or age-wise women. So this is one of my research, they're doing this work. Similarly, if you have the impact of activity-based adolescence education attitude, so in this case, you just pick the variable, and according to the variable, you can frame the objective. And once your objective finalized,
your hypothesis also will be framed. So now, interestingly, I can tell you one thing, when the people are talking about the objective, similarly, the people are forming hypothesis or hypothesis. Right? After having the objective, the people are making hypothesis or hypothesis. So now the thing is that people are sometimes, without knowing anything, they are making null hypothesis or alternative hypothesis. Now you won't believe, many of the people, many of the research scholar, even their supervisor as well, they believe we need to address only null hypothesis. Null hypothesis সবসময় করতে হয়. This is the irony of the research. মানুষের কাছে ধারণা আছে যে রিসার্চ হাইপোথেসিস করতে গেলে নাল হাইপোথেসিসই করতে হয়, অন্য কোনো হাইপোথেসিস করা যায় না. I was surprised to know this information. That means we are not updated. When people are going to frame the hypothesis will help you to develop your research, because if your objective is framed, then objective will help you to frame the hypothesis. Because it is not rare that hypothesis will be based on null hypothesis. অনেক রিসার্চার বলে যে null hypothesisই আপনাকে ফ্রেম করতে হবে. আরে who are you to tell the we have to frame the null hypothesis? Hypothesis will be framed based on a review. আপনি কটা রিভিউ পাচ্ছেন, কটা রেজাল্ট পাচ্ছেন, তার উপর দেখুন যা নাল হাইপোথেসিস হবে না অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস হবে. বাট পিপল আর বিলিভিং নাল হাইপোথেসিসই হচ্ছে আপনাকে করতে হবে আপনার রিসার্চে. দিস ইজ দ্য বিলিভ দ্যাট পিপল আর কিপিং ইন আওয়ার স্টেট, সামটাইমস আদার স্টেট অ্যাজ ওয়েল. এন্ড অনেক সময় আমরা বলি আচ্ছা এই হাইপোথেসিসটা কেন বানিয়েছো? Ironically, the people are taking, আমার তো গাইড বলেছে এটা বলতে, এটা করতে, এই জন্যই আমি এটাকে বানিয়ে ফেলেছি. Is that the answer? And the PhD students, they are also answering this type of thing. PhD student, when they are going for the viva, they are telling, my guide told me to frame this hypothesis. Who is your guide? Your review will tell what will be your hypothesis, whether it will be null hypothesis or alternative hypothesis. Your guide is no one. আপনি আপনার রিসার্চ করতে গিয়ে যদি 200টা রিভিউ দেখেন, 200টা রিভিউর মধ্যে যদি দেখে নেন যে আপনার 101টা রিভিউ আপনাকে নাল হাইপোথেসিস সাপোর্ট করছে, দেন ইউ গো ফর ফ্রেমিং দ্য নাল হাইপোথেসিস. 102টা বা 101টা যদি আপনাকে অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস সাপোর্ট করে, দেন ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য, ইউ হ্যাভ টু ফ্রেম দ্য অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস. সো দ্যাট পিপল আর বিলিভিং না দেয়ার ইজ এ নো সিগনিফিকেন্স ডিফারেন্স, এটা লিখলেই আপনার হাইপোথেসিস সুইটেবল হলো. আমি কি ঠিক বলছি আপনাদেরকে? Many people are believing like আপনাকে null hypothesis বানাতে হবে. Now it is very important, like when you are going to prepare the hypothesis, we need to understand what will be your hypothesis, whether it will be null hypothesis or alternative hypothesis. It's very important. Now your research review will tell you what will be your hypothesis, and then accordingly you go and testify your hypothesis, and ultimately in your proposal you are proposing, my hypothesis may be alternative, my hypothesis may be like null hypothesis. So in alternative hypothesis, maybe directional hypothesis, maybe non-directional hypothesis. What will be your hypothesis? That will be depending upon the nature of the work. Your guide or your friend, they are not going to tell you what will be your hypothesis. Rather, your review will tell you what will be your hypothesis. So now after that, we can go for the methodology. That is IM. Then I stand for introduction, M stand for methodology. The methodology parts contain so many things. Like, within the methodology, we have to follow population. Like where you will collect your data. What will be your population? Maybe the India will be like population, or West Bengal may be the population. Within the population, if the West Bengal is population, then how you will simplify your sample. Maybe the stratified sample, maybe the like probable sample, maybe the non-probable sample. What sample will you follow? That your title will itself tell. Whether at broader level you will tell, will take the population. So after the population, you have to follow the like sample. So within the sample, different type of sample procedure you can follow. And then in order to collect the data, what strategy will be suitable? So we have the different type of research, like philosophical research, survey type of research, experimental research. A different type of research we can conduct. So according to the nature of the title, according to the nature of the research, we will be following the methodology. Now after having the methodology, that means in order to, now we have calculated and we have collected your data, now we are calculating your data. So now after collecting your data,
there is a need to calculate what strategy will be suitable to calculate your data. Maybe percentage you can follow, maybe inferential statistics you can follow, like what strategy we will follow to calculate your data. So that is very important. Now sometimes we are following t-test. Hey, t-test kore ne, t-test kore ne. Are t-test korbe, coffee test kena korbe na? Hai na? Hey, kai kore ne, kai kore ne. Keno kai korbe? Hai keno korbe na? So now we need to understand why we are going to, use chi-square test. We are going to for the t-test or f-test or regression, multiple correlation. What is the need? Na jene amra ekta onko kore fellam. We have to understand কোন সময় কোন কারণে আমি কোন স্ট্যাটিস্টিক্সটা করব। If you are not clear, then go to the other professor. You can take the help, the person who are having the good idea about the statistics. But we have the ego problem, right? So ego মানুষকে কিন্তু শেষ করে দেয়. So that's why multidiscipline means what? Multidiscipline research is a Milor Mela. So there we are going to match with the people. You will share your idea and they will share your idea, and this idea will create blooming idea. So this is how we can also develop our strategy. So when we go for the different type of research, then we need to understand what will be your aspect. Similarly, when we go for the research, it is very important aspect where you have to stop. The limitation and delimitation is very important. Suppose if you start your journey from Shialda to Jammu, so that will be limitation. But if you want to, you don't want to go to Jammu, rather you want to, drop your journey with Allahabad. That means Allahabad will be your delimitation. That means you have to find out where you have to stop your work, because long way you cannot continue your research. So there should have some limitation. So delimitation is very important for the case of the research. That means this research will help you, like where you will put the full stop. So otherwise it will, like this way, I need to understand when I have to stop, because one spokesperson, one speaker is waiting. That means I have to understand where I have to stop. So this is how, entire things will be taken care. Similarly, when you talk about the result, but in this proposal, we are not following the result, because here we will follow like how the data will be collected. Now here framing, I will collect my data like this way. I will follow like a probable sample or non-probable sample. According to the nature of the title, you'll be framing your sample, and in your proposal, this research result will not be a part, because result will be the part for your report writing. So in this case, result is not coming. Similarly, analysis will not come. But you can have the little bit idea, like what will be your expected outcome for your research. And similarly, when you go for the research, like discussion also will not be part of the research, because you are simply proposing. As I say, the discussion is the cream of the research. We Indian, we are simply avoiding the discussion, because discussion require knowledge economy, but we are not ready to use our brain. So which is why we are avoiding the discussion. But if you go to the other research area, basically the foreign research, what I say, the Springer, Elsevier, you'll find the discussion part they are keeping in such a way so that you will be enriched after reading the discussion part. Now finally I can tell you like a reference. You'll find, as I say, the UGC said in 88% researcher, their quality is very poor. Why? Because you'll find that they cannot write, they don't know how to write the reference. They don't know how to follow the APA format. See, if you follow they have no idea what is the basic difference, the reference and bibliography. Now I'm going to tell you, like nowadays, even if you some information, if you pick from the Google, like YouTube, there is a provision to write how to refer the YouTube or Facebook or like Instagram, edited book. But now the people, what exactly they are doing? They are simply copying the link and pasting on the reference section. So this is how they are figuring out the entire aspect. Now I can tell you. So here you can find like few, and APA 7 edition is telling, whenever you are going to write your review, you need to figure out this DOI. Without having DOI, your reference section will be rejected by the specific area.
সো এই স্পেসিফিক এরিয়াতে আপনার কিন্তু ডিওআই নাম্বার, এখন বলতে পারেন যে স্যার অনেক তো পেপারে ডিওআই নাম্বার থাকে না, but you have to create the DOI number. Once your paper being published, you drop your paper in a Google Scholar or ResearchGate, they will generate your DOI number. Okay, so it is a free of cost. You can also get your DOI number based on the ResearchGate and Google Scholar. So like this way, they will give you the like DOI number without having any money. So that DOI number you can use. So you have to use DOI number for your research, because ultimately the UGC is going to, you know, cite, like in our country the people are very much scared, like একটা আমি দেখেছি আমাদের কান্ট্রিতে, বিশেষ করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও খুব আছে যে একটা অথর পাবলিশ করতে ভালোবাসে, but if you go to the others country, others research, like they will follow, if your number of research, if you are only one researcher, that your citation index will be like 30. After citation index with 30 now, then you are not being you are not be allowed to publish your paper with a single author. That means if you are scientist, then only you are eligible to publish your paper by the single author. আমরা দেখেছি আমাদের সায়েন্সে বা সোশ্যাল সায়েন্সে 150টা অথর আছে একটা পেপারে, কিন্তু আমরা একটা দুটো পেপারে কি ইউজিসি আমাদেরকে নাম্বার দেবে না, ক্যাশে নাম্বার পাবো না। So now the time is coming, the UGC is going to plan your CAS or your number will be cited based on your citation. What is your citation? What is your citation number? How many citation number you are getting for your particular research? They will add, and accordingly your credibility will be judged. IIT and NIT, they have been doing. If you publish your research and if you are getting citation, how many citation you are getting for a particular research, accordingly your quality will be judged. And this will be applicable for the all field, not only the IIT and NIT. So UGC is planning to have this type of criteria to judge the people. Now this is how the reference section can be done. So whatever information you are getting from the sources, you have to figure out basic way by using the APA 7 edition. And finally, and your research proposal finally follow time schedule. Your research report will never follow, rather your proposal will follow. Like if I follow the next upcoming session, like August to October 25, we can for the review of related literatures. Like this way, you just try to frame. It is depending upon you how you will be framing your entire proposal. So when you will do and when you will go for the collection of the data, everything will be there, and accordingly, because you have to submit your report by March, because 2026 March will be your last time, because you cannot kill your lot of time. So this is how we can also follow the researchability in the terms of the your proposal. So now finally, highlight and abstract, as I said, and this is how we can develop our research proposal. And if your proposal is good, then ultimately your research report definitely will be fruitful research, and you will get recognition across the globe. Thank you so much for a kind listen. So any questions? No questions? None? Okay, then I would like to thank on everybody's behalf to sir for this session, because it is very important for budding scholars to know how much importance does a title have, how much an abstract matters, and most importantly, what is the structure of proposal writing. So thank you so much, sir, for giving me your time, and we are really grateful for the session. thank you once again.
The last session of the day is by our very own Dr. M.D. Jamaluddin, Assistant Professor, Department of Education, Aliah University. Now, Jamal sir obtained a PhD in education from the Regional Institute of Education, NCRT Bhubaneswar. He obtained a PhD in physics from the Indian Association for the Cultivation of Science, Jadavpur University, and an MPhil physics from Annamalai University.
His field of interest or research interest comprises recent trends in science education, educational technology, physics of polymer, nanocomposites, teacher education, and inclusive education. So that is a vast field, I must say. He has a number of publications in referred journals of international repute. He has also authored and co-authored 4 textbooks for a 2-year B.Ed program. He has acquired the Best Research Paper Presentation Award in 2023. He has received the Teachers of the Year Award for 2023-2024 for his excellence in the field of education. So, we would start by felicitating Sir. Sir, if you could please come on the dais. We would like to felicitate you. Sir. One of our research scholars and our student will be felicitating Sir. So please put a huge round of applause. And it is indeed special because he is our very own. Sir is going to speak on the topic data analysis using SPSS. So sir, the mic is yours. Please take the stage. Hello. ঠিক আছে আমি তাহলে এখানে বসে বসে করি। হ্যাঁ স্যার স্যার এসপিএসটা যখন we can't do anything in this regard. So there are so many technical issues. লাগিয়েছে তো কাজ করছে না কাজ এটা কাজ গালে তো লাগো ওটাও লাগবে এটা লাগবে তো নাহলে ও তো এর সঙ্গে কিছু সমস্যা নেই স্যার এটা অন্য ও লাইভ আছে না এটা দিয়ে বলতে হবে এটা দিয়ে বলবেন আপনি আমি জানি না কিভাবে এটাই বলবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমার তো লেকচার না now my dear participants and respected colleagues, I would like to express my thanks to the organizing committee for giving me an opportunity to share my experience. This SPSS software is a very, very important software in case of data analysis. You know, in research, there are important steps. And one of the important steps of research is the data analysis. Because you can manage introduction part. You can manage review of related literature part from your home, from computer. Okay, you can manage tools, development tool standardization, but data analysis will help you remarkably to save you from plagiarism. So actually the main originality in your research depends on your data collection and data analysis. Total finding depends on data analysis. Suppose your data collection is appropriate and data analysis is not appropriate, your result will be deviated. And when result will be differ, your findings will be changed accordingly. Interpretation will also be changed accordingly. So data analysis part is very crucial in the research. Data analysis, very sensitive part of the research. And your paper acceptance in any reputed journal also depends on your data analysis and interpretation. So each and every researcher must be technically sound in which situation
we will apply which technique and why, with justification. So I don't want to take more time because we are running late. So into today's agenda, there are so many things. So I'm going directly to the slide. Actually, sources of data, we know primary source and secondary source. Primary source means researcher have to collect the data directly from the source, particularly in humanities, particularly in philosophical research, particularly in historical research. Directly you have to meet with the source and directly you have to consult with them. You have to discuss with them. You have to go for interview, discussion, long time. Then you get the original data. And secondary data generally we get from census or data available in the website or internet. These are secondary data. Now, type of data, in broad view, data has been classified or categorized into two parts, qualitative and quantitative. Now, in qualitative, we generally do what? There are 4 scales of measurement. So, the first 2 is categorized under categorical data, and the last 2, that is scale, that is nominal and ratio, nominal, ordinal, interval and ratio. The first nominal and ordinal are categorized under categorical data, and the last 2, that is interval and ratio, have been categorized under numeric data, or you can say numeric or discrete or continuous data. So a researcher must identify, must recognize the data which we have collected from the field, which type of data it is, whether it is a data of ordinal scale, nominal scale, ratio scale, or interval scale. Okay, we must have to recognize first, otherwise total analysis will be wrong. So first to identify, to recognize, if my data belongs to which scale, because there are 4 scales. So among the 4 scale, the data which I have collected through my various tools and techniques belongs to which scale. It's very important. Accordingly, you will apply your analysis plan, analysis technique you will apply. So these are the scale. This is very common and every researcher I think knows about these things. So the first is nominal, then non-metric and ordinal, and these are metric, interval and ratio scale. These are the higher scale. You can convert your data from higher to lower. You can convert your data from ratio scale, interval scale into ordinal and nominal, but you cannot do inverse. You cannot transfer your data from ordinal scale or nominal scale into higher order. Okay? But you can transfer from higher to lower. So sometimes it is required. When it is required, suppose your parametric statistics is not suitable, your data fails to normality, then you have to go for median test. I am explaining later. So we have to identify my data belongs to which scale. First, identification of my data which I have collected through tools and technique. And now then these 3 things are very, very important. In which situation we will apply. Why to know the level of measurement? Because level of measurement will classify my data, and after classification, now I have classified my data. Now which technique of statistics is suitable for my case, or in case of my friend's data, in case of my colleague's data. So if we want to take a summary of the data, suppose there are 2 sections in a school or 2 sections in a college. Okay, now you want to know the performance of section A in comparison to the performance of section B. In section A there are 50 students, in section B there are 60 students. How will you compare? You have to go for summary statistics. You estimate group mean of section A, mean of section B. Then easily you can say that section A is better than B or B is better than A. So statistics is helping you significantly to come into the judgment that my data, my statistics, my value says which section student is better and why.
Okay, so in short, we can come into the decision, we can come into the conclusion, then mean of section A is better than mean of section B, or median of section A is better than median of section B. And when do we use mean, median, mode? That is also important, because generally in case of normal data, if the data follow normal distribution, then we use mean. And if the data do not follow normal distribution, if the data is free from normal distribution, then we have to go for rank, and in that case we have to choose median. And mode in case of frequency, suppose there are 10 cricketers and they are playing cricket, which cricketer have scored how much run. Okay, so you can, are you listening? I think audience are not audible. Mic is not working, I think. So in which situation, which graph is important? First, mean, median and mode. So mode means frequency. How many male are present? Suppose in a class there are 50 students in section A, 60 students in section B. So how many males are there? How many females are there? So in short, in quick, software will tell you that about the mode. How many males are there? How many females are there? How many participants belong to rural area? How many belong to urban area? So in quick, software will help you to know this information, mean, median and mode. Now appropriately present the data, which graph is a visual representation which will help you to visualize your data, to display your data, to draw the attention of your reviewer. When you will communicate your paper in reputed journals, then the reviewers sometimes do not have too much time. They want to go through the novelty of the paper. If your paper do not have any newness, they come into the conclusion that this paper do not have any novelty, so it may not be considered for further process. Okay, there are two way of rejection of paper. First, from editor desk, second from reviewer desk. So initially when you communicate the paper, when we communicate the paper, 90% paper come back from the editorial desk. In case of foreign country, I am saying. So when the editor will read your abstract, will go through the discussion part or graph and table, then they will understand easily whether your paper is showing something new or it is monotonous. It is a repetitive thing. If your paper is showing something innovative, nowadays every people like diagram, visual, graph, chart, because nobody has too much time to read each and everything. And in so many papers, which I have also published so many Scopus papers. So in my case, in the year 2012-13, I have seen that in many reputed journal having impact factor 4, 5, they want your 5 minutes audio video presentation, because there are so many busy persons, they do not have time to read each and every line of your paper. So some paper also demand your audio video presentation. What you have done in the paper, how you have done the work, and how you have analyzed the data, and what you have done, and what is the application of your outcome in the society. What you have done. Just your work is only for thesis. Thesis will be only arranged in the library, or it is for the societal benefit. If your research finding have some good benefit or beneficial outcomes you can apply to solve different problems of the society, then so this is one of the important graph can draw the attention of the reviewer. And third, which statistics you will use in which case, that is also very important. Now you see this thing carefully. When we draw bar diagram, when do we draw bar diagram? We have the data. Sometimes we have categorical data, sometimes we have numeric data. So when we will draw bar diagram, when we will draw box plot, when we will draw scatter plot, when we will draw histogram, when we will draw, these are the plots. These are the descriptive, beautiful graphical representation of the data. So if your data belongs to scale, then
you have to go for histogram. You cannot go for bar chart. So this pictorial representation is a beautiful outlay and beautiful presentation. You can understand from this that if you have data in the categorical scale, then you cannot go for histogram. Researchers do not have clear idea about this. When we draw histogram, when we draw bar chart, so you cannot do as per your own way. There is a system. If your data belongs to categorical scale, nominal and ordinal, you must have to go for pie chart and bar. You cannot draw histogram. You cannot draw scatter plot. It's not your own choice. Statisticians have decided and they have given the direction. If your data belongs to categorical scale, you have to draw bar chart and pie. If your data belongs to ordinal and interval, ratio and interval higher scale data, then you have to go for histogram and scatter plot. না ওটা তো ডিপেন্ড করছে তোমার ডেটার উপরে now whisker plot, this plot is called whisker plot, box plot also. Why whisker? ये मोच की तरह लग रहा, मोच की तरह लग रहा, मोच की तरह whisker. This is moch, this is moch. Okay, so this is this, it looks like whisker. Why whisker? Whisker means moch, comb, moch. So here from this whisker plot we are getting 5 important informations. That what are the informations? Q1, Q3, median, then Q1, then range, and then outlier. These informations we are getting from a box plot. We are getting these information from a box plot. Q1, Q3, if you minus Q3 minus Q1, if you just subtract, you will get the range. You will get the range. Okay, you can get interquartile range just by dividing. This line is saying your data is symmetrical. Data is symmetrical. 50% data belongs to right side, 50% data belongs to left side. So data is symmetric. This line, if this line does not belong, does not lie in between, it means your data is not symmetric. Now, why is central limit theorem? So high-fi बोलने but tough होगा ना कि central limit theorem. I think you have you listened the name of central limit theorem. So if we increase the number of sample, ultimately when the number of sample reaches to 30, our data becomes normal. This concept is called central limit theorem. Minimum sample size should be 30. If you can take maximum, as you maximum number of sample you will take, there is a maximum chance of normal distribution. If the number of sample will decrease, there is a maximum chance of failure of distribution of normality. If your data is not normally distributed, suppose there are 100 students in the class, 60 students belongs in between, in the middle, 20% students are poor, 20% students are brilliant, then you can say that your data is normally distributed. 20% poor, 20% brilliant, 60% average. So in that case, you can say that your data is normally distributed, and if the data is normally distributed, then you can go for parametric statistics. Otherwise, you cannot go. So now this is one of the important table. Sometimes what happens, in case of our data, a researcher collects the data, and in case of our data, sometimes normality fails. When normality, suppose your assumption is to compare boys and girls, performance of boys and performance of girls, but your data is not normally distributed, then you have to go for, instead of parametric test, you have to go for non-parametric. Instead of parametric test, you have to go for non-parametric. This is the parametric test, these are the parametric test, and these are the, if data is not normally distributed, then you have to go for these tests. If the data are normally distributed, then we have to go for these tests. Okay. So first we have to check our data, whether data is normal. Normal means 60% will average, 20% left side, 20% right side, like bell shaped,
then we can only go for parametric statistics. Now, non-parametric statistics is a weak statistics. Researchers should always go or try to use parametric statistics because it is a robust statistics. It will give you more robust value. These statistics are distribution free statistics. These statistics do not follow normal distribution. In case of qualitative research, in case of language research, in case of medical science research, sometime in medical science, sometime number of sample size generally they take 30-40. So many theses I have seen, MD students are doing medical college and other college. So many theses I have seen MD student thesis. So they take generally 30-40 sample. Okay. So in that case, there is a maximum chance of failure of normality. So when the normality fail, how will you do? You don't have to, you cannot impale, you are not you cannot apply parametric test. You have to go for non-parametric, so that your result should be correct, because after result you have to face the audience. So you cannot justify because your data is not following normal distribution. Now, how we will check the normality? Whether my data is normally distributed or not distributed, there are many important parameters like skewness and kurtosis, and its value should be in between -2 to +2. Z value means skewness by standard error, kurtosis by standard error. What is standard error? Standard error is nothing but it is a difference of population mean and sample mean. Because if you differentiate, if you calculate a difference between population and sample, you will get some error. Because it is impossible to collect the data from the entire population. So we have to select for sample, and when we select sample, and if the sample is representative, we can carry forward our work on the sample, we can analyze the data, we can come to the conclusion, and we can generalize our finding based on the population. This is the work done in the inferential statistics. Why statistics is called inferential? Inferential means we will collect the sample from population and we will do entire operation. Entire operation will be carried on the sample and result will be generalized on the population. That's why this is called inferential statistics. So now these are the process, but I don't want to show you PPT. I want to show just you. I will take few minutes. Just you keep your patience, continue for few minutes. I will show you beautiful things through SPSS, how the things are doing actually. These are things in workshop. Actually, I will call 1, 2, 3, 4 fellow and do something using laptop. Otherwise, you will not enjoy my session. My session is a very enjoyable session, but you have to go through hands-on learning. Without hands-on learning, you cannot acquire skill. It is a skill-oriented session. Okay. So, काफी ताले देखो एक बार. If any person have any doubt in the discussion, you can ask. अभी तक जितना मैंने बोला, इसमें अगर कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हैं. कुछ अगर पूछना है क्वेश्चन, ऐसे मेरे पास टाइम रहता तो मैं पूरा ही बोलता था. जहां से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी का या रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. बट अभी हमारे पास टाइम नहीं उधर जाने का, तो उधर दूसरी तरफ घुमा देंगे फिर आप हमको. तो लेकिन मैं थोड़ा बताता हूँ आपको. ये बड़ा statistical package for the social science. The objective of SPSS is what? Using SPSS, we can manage, analyze and visualize the data. Three purpose. We can manage the data, we can analyze the data, and we can visualize our result. This is the role of SPSS. So nowadays, why I have written my topic SPSS, why I have not written quantitative data analysis? You can understand, you can ask me. Why did you not write? Generally, I took class in NCERT. So, why I have written data analysis using SPSS? Nowadays, latest version SPSS that has been launched in the market in 2024 or 2025, there are advanced feature
you can analyze the data, qualitative data as well as quantitative data. Previously, SPSS have only feature to analyze quantitative data. Nowadays, you can analyze your qualitative data. Suppose you are the researcher of language, you are the researcher of English, you are the researcher of Bengali, you are the researcher of any other Hindi, Urdu, Sanskrit, any other language background. You can visualize from how many participants you have collected the interview. You can visualize your data through bar chart, through histogram, through pie graph, through scatter plot. So these things based on frequency, based on categorical data, you can beautifully represent your work in your thesis. Your thesis will be not like book, your thesis will be like thesis. Okay. So because thesis has itself is a thesis writing is not a normal writing, it is a technical writing. Each and every word, each and every sentence, each and every terminology must be technically appropriate. Otherwise, your examiner will raise question. Your writing should stop the question, should restrict the question. So thesis writing or paper writing is very, very technical, very, very technical. You cannot write your own things as per your own way. Data না আমার কাছে আছে ওটা পেন ড্রাইভে ওটা নিয়ে নাও ওটা কোথায় আছে ল্যাপটপটা খোলো আমার ল্যাপটপ কোথায় আমার ল্যাপটপে না এখানে একটা ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারটা তুমি মানে ফোল্ডারটা এখানে নিয়ে এখানে ফোল্ডারটা লাগাও just it will take 1 or 2 minutes. So it is very less time, insufficient time for me to cover the SPSS thing. Is a very beautiful thing. It will take few days. I have 52 lecture on SPSS. 52 lecture. How can I finish in one lecture? It is quite impossible. It's quite difficult. But so many things are in the SPSS. So, পরে সেটা হবে দেখা যাবে things are very because if I say in speed na you will not understand the way of learning is slowly just I will say one thing you will repeat you will do the things in the computer I will tell one tell so that's I can't say the organizer knows better so I don't know about this, but I am trying to share my views as maximum as possible. But it's a technical, na? Because this is a totally practice-based session. বক্তব্য আমি বলছি মানে আপনার আজকে সেশন যা আছে হচ্ছে অ্যাজ ইট ইজ আমরা চাইছি যে আপনি যে 52 লেকচার আছে আপনার তো আমার তো পুরো 2-3 সপ্তাহ লাগবে একদিন বা দুই দিনের জন্য স্পেশাল যদি চাই সেটাকে আপনি দিতে পারবেন স্যার তারা আমি পরে দেখব পরে we shall discuss later because these things are very technical so if you will say I will say in very speed so just it will finish but you will not understand actually everything is practice based na data hote ache এটা নিয়ে নাও তুমি পেন ড্রাইভে নিয়েছো তো ঠিক আছে So first of all you have to understand identify your data belongs to which সেটা বলতে পারবো না কি কখন কি ঘটে যাচ্ছে তোমাদের এখানে আমি তো তাহলে আমাকে বসতে হবে এবার আচ্ছা এটাতে বলতে ঠিক আছে আচ্ছা কাপি আমার একটা চেয়ার টেনে দাও দিতে তা নাহলে আমি তো লম্বা মানুষ একটা কি কিছু রেখে দেবে নাকি ঠিক আছে বলতে আমি মাথা কি হলো গো পেন ড্রাইভ রিড করছে না পেন ড্রাইভ রিড করবে না কেন নতুন পেন ড্রাইভ তো
আচ্ছা এই ডেটাটা তাহলে এখানে দিয়ে দিই আপনাকে এই ফোল্ডারে না 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 যেমন আছে তেমনি থাক, আমার সব সাজানো আছে। আমি তাহলে পেন ড্রাইভটা রেখে দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থাক থাক থাক। ঠিক আছে কোথায় আছে তুমি? আচ্ছা নাহলে তুমি এটু আমি দেখে দিচ্ছি আপনাকে এই যে আপনার এমজি এপ্রিল টু 22 ঠিক আছে থাক, ঠিক আছে থাক থাক, ওটা খোলা থাক। স্পেসেস খোলা আছে স্যার ঠিক আছে থাক থাক থাক। এবার চেয়ারটা দাও আমাকে। আচ্ছা, with your permission I have to sit here because difficult to do the things by standing. Hello online participant, I think problem হচ্ছে না তো online? Is it visible? You just suppose you have collected the data. In data collection, there are two parts. One part is basic information, another part is technical. Okay, so basic information, that is you can say demographic information or you can say basic information. That's why I have written, because people are from different discipline, that's why I have written here basic information. Okay, so everybody can understand. So suppose you have here, I am showing suppose name of the student, or gender means you can take three also, male, female and transgender also, or others you can take. Socio-economic status of the student, category general, SC, ST, minority, then semester, suppose students are studying in first year, second year. Nowadays just I have taken the current session. Now in Aliah University, students are studying in semester 2, semester 4 from January to June. It is a second semester, even semester is going on. That's why today I have written it second even semester, means semester 2, 1, semester 2, semester 4, semester 6. I have taken from graduation, 3 years graduation. So students in 2025 from January to June, they are studying in semester 2, semester 4 and semester 6. And now in Aliah University, total marks has been divided into two parts. One is called TA, teacher assessment, and last that we conduct a theory examination. So generally in Aliah University we follow 20% in teacher assessment, or some department engineering like that they follow I think 30%, but in most of the department we follow 20-80. Okay, so this is teacher assessment 20 marks and theory exam 80 marks. Okay, total out of 100 how much? These are the basic information. Now how to enter this information into the SPSS? Okay, কি আচ্ছা হ্যাঁ দেখেছি। Now when you will open SPSS, now the difference between SPSS and Excel, just in few seconds I am telling. When you will open Excel, you will get only one page, but when you will open SPSS, it will give you 2 pages at a time. One page here you see in the lower portion, this is called variable view and this is called data view. So in variable view, so when we open SPSS, we get 2 pages simultaneously at a time. So in variable view, we have to add our basic information. Say we want to add say we want to add here name and name. Okay, just I have written name here. Now you see automatically all cells have filled. What is the meaning of these cells? What we have written right here? What is this? This is numeric. What is meant by this? So when we have written just here name, then this is type. Type means numeric. Numeric means what? Just I am telling.
So if you want to write your name in alphabetical order, then you will have to select here. There are so many options. There are so many options you are observing. If you want to write your information, if you want to type your information in alphabetic, say A, B, C, D, E, F, G, H, then you have to select string. Okay. If you want to enter your information in dollar currency, you will select that. If you want to enter your data in values 1, 2, 3, 4, 5, then you will have to select numeric. Am I clear? I am showing. If you string, suppose I make it string, okay. I make a string. Then if you type 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, these things easily available in numeric. If I select, in case of numeric, then you can write here, say 1, 2 or 2, 3, 4, as you like. You can write figure. So in case of, if you want to just write your information in letter, you will select string. If you want to enter your information in number, then you will select numeric. Okay. So just I am saying here just name. So name will always be in, say name, I have just I am writing some name, say Amit. Okay, not. Why not? I have written Amit gone. Why gone? Yes, follow me what I am saying. I typed Amit, but Amit is not showing. Why not showing? Because we have selected here numeric. We have to give the number. Just you type 1, 2, 3, 4. Okay, so you have to do these things by your own hand. Then you will enjoy the session. Otherwise, you will feel boring. Acha. Then, so what I will do here? So it will change into string. Okay. So name I have changed into string. Now you write Amit. Showing clear? You write Amir or any name you can write here. Say just for speed I am doing B, C, D. Okay. Later no problem. A, C, D, no problem. The name of the people say R, A, Z, Raj. Okay. So say Q, W, E, say name. Okay. Any name if you write, but the basic information you have to select not numeric, you have to select string. If you are interested to put your information in the alphabetical order. Okay. So in this way, I am showing second. This is next, gender. What is the next information? In that information, say gender. একটু স্পিডে করি না হলে হবে না। Gender. Okay. Then say category. Okay. Then say SES, socioeconomic status. Then say teacher assessment. Just in short I am saying teacher assessment. Then say
theory exam, TE, then say total. Just I am total, then say total. Okay. These are information. Now, just I am showing, just I am explaining one row. You will understand easily. Gender. In case of gender, this is gender. You can write either in word or you can code. How will you code? So here, this is a width. Width means up to 8 letter you can type, or 8 number you can give. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 number you can write up to 8. Okay. And after decimal, generally in social science, people generally use after decimal 2 places. Okay. So that's why decimal 2 width is 8. 8 means 8, up to 8. Means 1, 2, suppose I write 1440. How many? 4. So, so here, so why I have, now here, what we will do here, level. In case of level, suppose name, I have written just here in the first column, we have written name. There is no maximum space. Name of what? Name of fruit, name of animal, or name of another things, name of book. What is name? So you can write here description. How will you write description here? You can directly copy and paste from the word file, or you can type here also as you like. So if you want to copy paste, you can copy paste, or if you want to name of the student, say for example, I am showing one. Say level. Okay. So what is the beauty of this? What is the beauty of this? If you go here, cursor, what is coming? Name means what? If you do not give the information in the level, the name is not clear. Name of animal, name of fruit, or name of vegetable, it is not clear. So you must have to define level. Otherwise it is not clear. So is it clear or not? So similarly, you can put all the information. Gender. So in gender, understand? Now when you will go in the data page, even in gender, clear? Without giving the description of your variable, you cannot understand which value I am going to put. Now after that, what you have to do, here next I am showing you, you have to give the value. Say 1 for male, 1 for male. Sorry, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যেটা হবে ওটাই হবে। আমি তো টেনশনে আছি না যে আপনাদের তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে, ওই জন্য তো আমার গন্ডগোল হবে একটু। So in this way you can add your information beautifully, and okay, so gender is defined now. In this way, now the next is missing. Suppose sometimes some data is missing. Suppose किसी के पास आप डेटा कलेक्शन के लिए गए, कुछ डेटा मिला, कुछ नहीं मिला. Some data you got, some data you did not get. How will you do? If information is not complete, you can remove that row. Okay, you cannot consider that particular information for your data analysis, because that incomplete information will distort your result. Okay, and then next column. Then this is alignment. Alignment means whether you want to keep your data in the left side, or in the right side, or in the middle. Suppose I want to keep data in the center. Generally
we keep our data in the center. Okay, we generally keep our data in the center. So if we make all the things center now, then what will happen? Your entire information will come into the center. Now see, information has come into the center. Say here I write 1. 1 means male, 2 female, 3, oh sorry, 1, 2 female, again 1 male, again 2 female. In this way, so entire information which you are typing is coming in the center in the column. If you want to keep in the left side, it will come in the left. If you want to keep in the right, it will come into the right. It's your choice. Okay, so is it clear or not? Clear? So I am going to data analysis. Now before that, just one thing I am telling. So this is alignment. Next is measure. Measure means suppose name. Name is what? In which data? Nominal. Good. So it will be nominal. Then gender. It is also nominal. Gender is also nominal. Classification. Blood group. Nominal. Different types of fruits. Nominal. Okay. So classification and frequency all belongs to nominal data. If there is a rank, it belongs to ordinal data. If there is a continuous value, it belongs to ratio. So no, interval. And if there is a true zero, then ratio. Okay. Oh, I think you will get one another. So this is, what is this? This will be ordinal or what? This will be what? Good. This will be ordinal. And after that, no. This will be nominal, category. Nominal. Then SES, ordinal. Then TA, what? Scale. Teacher assessment, it is a marks. Marks will be in scale. It will be in interval scale. It will be in interval scale. Yes. Then scale. Then scale. So this last is input. So data entry is very, very important. 90% scholar making error in data entry. If your data entry is not correct, further process may also be the source of error. So first you have to learn how to enter the data correctly. কন্টিনিউয়াস ফ্লোটা ভেঙে যাবে, আমি করে দেবো আনসার সেট, ঠিক আছে? তুমি পরে আমার পাশে বসবে, কোশ্চেন বলবে, আমি আনসার দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? বলো 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 কি বলছি? উনি বলতে চাইছেন যে according to the central limit theorem, if the sample size is 30, then the distribution is normal. Then in any case, we can justify normality using only the central limit theorem. Question করেছেন, or do we have to check the normality of data in another way? No, we have to check the data through assumption testing. We have to go for normality testing. Means we have to test the assumptions of normality. Okay, we have to test the assumptions of normality, homogeneity, then we have to finalize it. Okay, based on the assumption testing we will come into the decision. Okay, আর কোশ্চেন আসলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আই থিঙ্ক এটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে তো? এবার আমি একটু পরেরটা যাচ্ছি। না না, ঠিক আছে ঠিক আছে,
আমি চাপে আছি যে তাড়াতাড়ি লোকজন বোর ফিল করবে না, কি করবে, আমার জন্য টেনশন আছে না। আমার টাইম থাকলে একদম আরামসে আমি চালাবো, কোনো ব্যাপারই নেই। Now, this is suppose this is example of a data. Okay. Now, in the one slide, I have shown you that in which situation you will draw bar chart and pie. First question. Okay. So your data is like this. Suppose what is the data? Actually, there are two category of teacher. Few teachers are TGT and few teachers are PGT, working in a school. So I am showing here about 310 participants data, those who are working in school as a PGT as well as PGT. So those teachers have these parameters. They are continuous parameter: interest, engagement and achievement of the teacher. Okay. Now teachers category, teachers demographic informations are here: name, also gender, local, qualification. Gender means male, female. Local means urban, rural. Qualification means TGT, PGT. And experience means more than 10 year experience, working experience, or less than 10 years. And management type. Okay. So how you will understand the information which I have explained you? How will you understand? You suppose you want to see, now government has already issued circular. You can include transgender also, but here in gender we have taken only 2 level. So our gender variable consisting only 2 level, that is male and female. In this way we want to see say local. Local means urban, rural. Okay. So in this way another variable you can see management, private and government. Okay. So understood. Now just I am asking you one basic thing. First column, second column, third column. These 3 columns belongs to interval scale data. Is it clear or not? And the last columns after achievement column, gender, local, qualification, experience, management, these data belongs to nominal scale. Now if you want to draw pie or bar, suppose you want to draw bar diagram, or you suppose you want to show the frequency of gender, whether you will draw bar or histogram, you tell me. Why bar? I have shown in the PPT. So how will you do? Suppose you want to show how many genders are participating in my research work. Okay. Or we have collected the data, how many male and females are involved with my work. So you have to go for graph, then legacy, then bar, then simple bar, then go to here, just take gender and put here, then okay. Come. So in this way you can, now you want to, suppose you want to change the color, you want to enhance the size of the x-axis value and y-axis value, you can do that. If you put double click, then you can go for coloring, change color, background color you can change color of any color, you can take as you like. Change as you like. If you want to change the value, if you want to change the scale, you just double click and change your value, change your color. So many options are available in the SPSS. So in the similar manner, I don't want to waste your time. So this is a nominal scale data, so we will have to go for, again say we want to go for pi, or
Suppose I want to draw histogram. Then which variable is suitable? Any interest we can take. So you can convert, you can shift here. If you want to show, if you want to see whether my interest data is normally distributed or not, then what you have to do? You have to go through, again go into the data. Histogram, and just click here. Just click here. Now see, bell shape curve has come. Bell shape curve has come. So easily you can understand the histogram, whether my data supports NPC or not. If it supports NPC, it's okay. Otherwise, we have to go for another. This is why. So first, what I said that initially you have to identify whether your data belongs to which scale. Otherwise, your data analysis may commit error. So seriously, you have to understand my data belongs to which. Now this is, if you want to go for another pi, say this is experience you may take. First you come here, then you may take experience here. Another pi came. So in this way, as number of pie chart or bar diagram or histogram, depending on your data, say again you want to draw histo of another variable. Say you want to draw the achievement, teacher achievement. Okay, this data also follow normal distribution, almost normally distributed. So in this way we can test the normality using histogram only. Now there are another way of checking the normality. Scatter plot. In my PPT, for a scatter plot, we must have two data in the continuous scale. So first you take this continuous scale data, and then you push it. Now this is a scatter plot. Now this point is not showing you any direction, whether my plot is well fit with the straight line or not well fit. In order to check the linearity status, how will you do? Just you double click, and after double click you go to here. No, line has come. If line is not visible clearly, you can make it dark, or you can change your color. You can change your color. You can change your color. You can change the color of your point. You can change the color of your line. You can change the color of the value displayed in the x-axis. You can change the color of the value displayed in the y-axis. Am I clear? So in this way, we can
draw, histogram, bar, pie. These are the descriptive statistics related information. And if you want to draw box plot, single, draw box plot. Why you are going to draw box plot? Because box plot will give you idea about the outlier and also about the median. The line is lying in between the box plot. It means your data is completely symmetric. Okay? So you can draw the box plot. So in this way, you can proceed your sir. Continue হবে নাকি সিগন্যাল দিতে হবে হ্যাঁ থাক ঠিক আছে স্যার তাহলে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অডিয়েন্স আই হ্যাভ মানে lot of things which I could not show you but সেটা দেখলাম সেটা আমি কিছুটা আমি দেখালাম চেষ্টা করলাম মেলা সময় লাগবে না yes welcome question I don't think after the session anybody has any questions. Everybody wants another session on SPS. So if sir would abide by that. Okay. So with that we can call it a day. It's the ending of the session today. Again we resume tomorrow around 10:20. So good evening and goodbye to everyone. And thank you for being a patient audience. Thank you very much for giving your important time in spite of late running session. अभी हाँ क्या बोलছেন हाँ नहीं सॉरी आज के बहुत लेट हो गया দিয়ে দিলাম 2 আছে